Good evening. So we shall begin from where we left yesterday. So நேற்று ஒரு 4 chapters we have seen. இதெல்லாம் I think there was a greater need for me to explain a lot of things. இன்னைக்கு வந்து I think பெருசாக ஒன்றும் கான்செப்டுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி I don't think there are a lot of things. So we can run by the slides quite quickly than yesterday. Okay. Suppose if you have any doubts when we discuss, feel free to ask. Because முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லைடில் என்ன பேசுனீங்கன்னு எனக்கு தெரியலன்னா ஆஃப்டர் தட் வாட் எவர் வி ஃபாலோடுன்றது ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஒரு யூ வில் ஃபீல் அ லேக் வென் வி ஆர் கோயிங் ஆன் வித் த டிஸ்கஷன். ஸோ அது பார்க்கலாம். யா சின்ஸ் எஸ்டர்டே ஐ திங்க் தேர் வர் 2 areas வேர் சம் ஆஃப் யூ வேர் ஆஸ்கிங் டவுட்ஸ். ஸோ ஐ தாட் லெட் மீ கிளாரிஃபை இட் பிஃபோர் கோயிங். ஸோ ஒன் வாஸ் ரிகார்டிங் திஸ் வேரியபிள் ரிவர்ஸ் repo rate operations, and the second was about factoring. Factoring ஒரு bill வந்திருக்கு, but many of you are unaware of this. So let me just quickly summarize what we have seen. So what is this variable reverse repo rate? So we discussed as why since 2021 onwards, the RBI has been taking recourse to this route. அப்படின்னு நாம் பார்த்தோம். So usually whenever there is a problem of liquidity problem can emerge in the form of one deficit or in the form of surplus. Both of these two conditions has to be stabilized by the RBI. RBI role adhaan. Liquidity deficit kaga mattume it should not come. It should come whenever there is a liquidity surplus also. So last year, since 2019 onwards, the banks are flush with money, which means that they are having liquidity surplus. But given the conditions for our growth, it was a deliberate policy of the RBI to leave the liquidity as such. Even though there is a lot of liquidity with the banks, it should not try to absorb it, because when we absorb it, it will not go out into the economy, isn't it? So அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா, we disincentivized banks from parking their liquidity surplus with the RBI. So what is the route with which the banks will park their liquidity? Reverse repo rate, isn't it? That's what we know. So reverse repo அப்படின்னா liquidity surplus, whenever the bank is having, it will come and deposit that with the RBI. It will get some interest out of it. You know that the repo rate will have in the policy corridor, repo rate will have a higher interest rate compared to the reverse repo rate, and the margin was 25 basis point. After this COVID-19 onwards, we have widened the gap. So when the repo rate is 4, the reverse repo rate is just 3.35%. Why such drastic reduction? Because well in advance, the RBI knew that there is going to be liquidity surplus, and reduction of repo rates might sometimes not translate into more money or pumping of money into the economy, and they might bring their money to me. Therefore, in the gap, romba extensive, it widened. So it is not allowing banks to bring money. This was the case throughout 2020. So from 2020 February onwards, this is the policy which the RBI is sticking to. And after the first quarter and after signs of recovery that is happening not only in India, across the world, most of the central banks are trying to normalize the monetary policy. Normalization of monetary policy is whatever drastic steps they have taken, they have to rewind it. They have to reset. So our repo rate was 5%, 6%. From that, we have come down to 4. So slowly, normalization should happen by bringing up the repo rate. But since 1.5 years, the RBI has been sticking to an accommodative policy and has never increased repo rate despite the pressures of inflation. So inflation pressure irukku அப்படினு சொன்னா என்ன பண்ணணும்? Repo rate, we have to increase repo rate. But the RBI is not increasing repo rate because it is trying to accommodate growth. So the main policy measures, that is the repo rate, இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியல. It is not normalizing these areas. But the conditions in the liquid market, that is in the bank, is that now things have recovered, now things have normalized, and the banks are having so much of liquidity surplus, and they are demanding that you should normalize, right? Bring back the market condition. So in order to normalize, behind the screens, something which is visible or something which is going to have a direct impact is in the form of the repo rate operations. Repo rate or reverse repo rate, that will happen. So reverse repo rate la நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எங்கிட்ட வராதன்ற மாதிரி ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். Can we adjust reverse repo rate?
anytime we want? No. It should happen only in the course of the Monetary Policy Committee review meeting, and they have stuck to this stand, no change. So even in the December monetary policy, some economists were writing that I think the RBI will at least increase the reverse repo rate right now. எந்ததையும் மாத்தலனா கூட reverse repo rate increase பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு to absorb the liquidity that is there with banks. So normal rate, this is the conventional tool of fixed rate repo, fixed reverse repo. That has been really dysfunctional because it is not absorbing. And there's also another condition that only 0.5% of the net demand and time liabilities can ever be absorbed through reverse repo. இது ஒரு கண்டிஷன். ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக்ஸ்லயும் இருக்கும். 0.5% only you can deposit. நீங்க வாட்டி என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் போய் பேங்க்ல கொடுக்க கூடாது. So only 2 lakh crores could be absorbed by the RBI. Even if we assume that everything has been absorbed, 2 lakh crores. But there is a surplus, liquidity surplus is in existence, is more than 10 lakh crores in the bank. So what can be done? Reverse repo rate has exhausted its quota. So அதுக்காக தான் variable reverse repo rate அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன். So variable reverse repo rate, unlike the fixed repo rate, reverse repo rate in the LAF, operates in a completely different manner. That is, the RBI will give out a notice that we are going to conduct variable reverse repo rate operations. In the last years, the recent variable reverse repo rates, it said that the upper bandwidth, let's say due to the demand and due to supply, the repo rates could change, isn't it? The upper bandwidth should not exceed 0.99, which means you can demand from me, let's say there is so much of, you are demanding a better, so it happens on the basis of auction, இல்லையா? Variable சொன்னாலே flexible சொன்னாலே எனக்கு இவ்வளவு கொடுங்கன்னு கேக்குறோம். So what if all banks are demanding 4.5? Lowest யாரோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். What if every bank is demanding 4.5? You cannot do that. It is going above the repo rate corridor. So maximum you can demand 3.99. So this was the benchmark. Nobody is going to ask for 3.35 if they have quota left in the repo rate, isn't it? So here they will be asking for a flexible rate based on the demand and supply. And sometimes in 1 week, during the variable reverse repo rate, the rates can go up to 3.8, 3.4, 3.5 இந்த மாதிரி மாறலாம். In January also they conducted a variable reverse rate option where the interest rate was coming close to 3.9. Clear? So let's say the market is flush with liquidity. What should the RBI do with its repo rate? Normally, என்ன பண்ணிருக்கணும்? There is so much of liquidity. To absorb it, it should increase the reverse repo rate. But has it increased? No. But behind the screens, it is putting up a new mechanism called as variable reverse repo rate. And in this reverse repo rate, the rates are increasing. And through this mechanism, it is trying to absorb as much liquidity as possible. கிட்டத்தட்ட 7 lakh crores they have demanded, and up to 6 lakh crores they have absorbed, it seems, through this mechanism in the last 1 year. So அதுக்காக தான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, it has become the primary tool of liquidity management. Because normally in times of liquidity deficit, repo rate will come into operation. But last year was a time of liquidity surplus. So nobody is going to ask more money from the bank, RBI, isn't it? அதனால தான் reverse repo rate, especially variable reverse repo rate in terms of volume, has become a primary tool of financial intermediation by the RBI. இதுதான் வார்த்தை எழுதியிருக்காங்க. So this is why I explained this. So அது ஏன் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு, ஸோ இதுதான் மார்க்கெட் கண்டிஷன், isn't it? So this is taking up the role of the interbank role அப்படின்னு பார்த்தோம். Second is factoring. Factoring na enna? What is factoring? Let's say there are two parties, party A and party B. This party is an industry. He is a supplier. Supplier of, let's say, some component.
he has transferred goods worth 2 crores, for which he is asking a time. So he is a operational creditor. He has just received the invoice, and A will pay to this B only after the sales has happened. That will be the contract signed prior. So இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 months later, 4 months later அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. So what they will have is they will only have the receipt with them. The receipt of worth rupees 2 crores. Let's say in this 4-month period or 3-month period that they are not paying, B is facing any kind of stress in its working capital. Liquidity shortages if B is having, then it has the option of selling this particular receipt. கையில பில் வச்சிருக்காங்களே 2 கோடி ரூபாய் அப்படின்னு rupees 2 crore. This will be sold to whom? அதான் கேள்வி. Who is ready to buy this? Will other companies be ready to buy this? Of course, if they want, if they are trying to have a margin discount like that, they can. But the rules prevent them from doing it. So Factoring Regulation Act, I think it was in 2011, that brought this practice, a legal mechanism to this practice. இதுக்கு பேர் தான் factor. This bill is called as a factor once it comes into the hand of the third party. And this principal business, this business is called as factoring business. Who were allowed in this factoring business? Banks and NBFCs. What kind of NBFCs? The RBI clearly mentioned that only businesses which do a principal activity of factoring. Principal activity, na? Let's talk about Muthoot Finance. Muthoot Finance, much of the finance that it is getting or the revenue that it is earning is through gold loans, let's say. So gold loan is its primary business. That is not allowed to do factoring. Let's say there is another company which is totally undertaking this factoring business. Whatever money they have earned is through buying of these receipts, selling of this receipt. இது மூலமா வர்ற கமிஷன்ல வச்சு earn பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And if they have earned more than 50% of the revenue by factoring business, they only will be allowed. So this was the condition. After application of these conditions, in India, there were only 7 NBFCs in total. In total, there were only 7 NBFCs which could do this factoring business. So banks and 7 NBFCs alone were there in this mechanism, in this architecture. இப்போ நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா, there are a lot of companies which were requiring liquidity, isn't it? And also, what about how can a company know that this particular bank will give me? Manually, it can apply. It can have a bank account. It can do something. It can sell their accounts and all. But to pool all of this information together, we brought a centralized e-platform called as the TREDS, Trade Receivables Discounting System. So under this system, all market buyers, sellers, and factors will come together, and somebody will say that I'm going to sell this. Online platform. So buyers and sellers will meet and they will sell. And any NBFC factor or banks can buy and purchase this. This market was not expanding so much because of the condition of this principal business. 50% மேல தான் வேணும், அவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணா மட்டும்தான் you can be in this factoring business சொன்னதுனால only 7 NBFCs are involved. That was relaxed in this present amendment. என்ன பண்ணாங்கன்னா, no more principal business criteria will be applicable. So any NBFC will now be applicable, will be eligible to take part in this factoring business. Okay, so what does it mean? It means that I think last week, after this particular act was released, was enacted in, I think, in the month of August. In January 1st week, the RBI came out with a guideline that pursuant to this factor amendment bill, we are revising the guidelines for the factor participants. And now it has put a threshold that all NBFCs having at least 1,000 crores and above can be participants. And in this new regulation, the size has expanded from 8 NBFCs to 182 NBFCs. From 8 NBFCs, it has expanded to 182 NBFCs.
But the government was saying that all 9,000 NBFCs which are out there can also be slowly brought under the ambit of factoring, and factoring can become a primary activity through which MSMEs industries are able to mobilize their working capital needs. இதுக்காக தான் the factoring amendment bill கொண்டு வந்தோம். So there were a lot of revisions under this bill. Okay, some relaxations were done. So you can go, please read what has been enacted in this particular act. Okay. So today, prices and inflation. This is a very important chapter. One, opening up of economies. Yes, scaling up of slowly. We are opening up the economies. Pent up demand. Right? Yeah, we discussed yesterday itself, right? Accumulated demand, surge in food prices, non-food prices, and non-food supply chain disruptions, increasing freight cost due to crude oil prices upswing, supply cuts by the OPEC plus, they have all led to global inflation. India is not just an outlier in this perspective. There are a lot of countries, well-grown, advanced economies also. Even USA is showing 6% inflation, which is very, very high in relation to its growth. So global inflation is a period that we are living in. So what about India? What were the main drivers of inflation in India? This is what the chapter speaks of. So even though India is also facing pressure in terms of inflation, it has been range bound. Range bound means the range that we are sticking to, 4, 6 or 2. In the range it has not been a problematic inflation for India. So here is the inflation. Where is India? India is this purple color. So we have been within this range since January 2021 onwards. Brazil order inflation 10 digits. US order inflation has slowly increased and has reached up to 7%. So the trajectory is up, but we have contained inflation even though we had some pressures. See, in the month of pressure 6 மேல போற மாதிரி, then again it went up to 6, and in the last 6 months it has been contained within limits. This is respect to CPI, because CPI is the main anchor for our inflation targeting. So we are looking at the CPI based inflation. So inflation trends, if you could see the WPI inflation, headline inflation, these are the main indexes that we follow to understand price rise, isn't it? So this is the basis of headline inflation. All these are just numbers which has used for some other purposes. So industrial workers last year, even base year we changed to 2016, isn't it? So it is on this basis only. DNS allowance and all will be fixed. So after revising it, the inflation 2016 compare munadi 2011 la irundhuchu, I think 4.5 la irundhuchu. So 16 ku maatharapo the base will become bigger and the inflation will become lower, and the pressure of increasing DNS allowance also comes down. So every year revise panni ella central government employees ku DNS allowance kudukonundra illa. Okay, so that has changed. So idalam paakrom. So this particular year, so this is the year of our focus. So in 2000 last year, this has been okay. Everything, all parameters has been okay except for this. Last year, similarly, last year in the month of COVID, the year of COVID, inflation was a little bit higher in terms of CPI, but WPI was very, very low, isn't it? So look at the chart, you can find that there is some kind of divergence between these two. The chapter also throws light on why these divergences are occurring. And CPI or inflation, we normally would divide the inflation into headline inflation, core inflation, and food inflation. So where is the headline? Yeah. So this blue is the headline inflation. It has been within this range. This is the tolerable range, 2 to 6. So in the range, most of the time in 16 onwards, we have been containing. And even in the last 2 years, even after we were facing some kind of uncertainties,
we were able to contain it. So 2020 it was always above 6 for a significant part of the year. This year again we have brought it back to 6, but it is not below that 4 limit. And the 400 limit kulla varla 5 6 in the pressure lay irundittu irukku. Okay, and also we should remember that we have not revised what is the tolerable limit for India. 2015 we set. In 2015 what is the repo rate? 6 7 கிட்ட இருந்துச்சு, 6.5. At that time Urjit Patel committee, they came together and they discussed that the highest inflation that India can allow is 6. But now repo rate is 4, which means the economy has all undergone a little bit of evolution. Right now in 2021 the monetary policy committee was coming to an end, and along with it we have to revise the tolerable limit also. So 4 plus or minus 2 we நம்ம மாத்த வேண்டியது இருக்கு. But because of these situations we have not changed, we are sticking to it. So அதெல்லாம் வந்து ஒரு long runல தான் we can know whether this 6 is a realistic target or not. Okay. Core inflation. Yeah, so this is core inflation. So core inflation has been range bound, but if we see last year, look at the last year's scenario, that is 20, in the 20 la பார்த்தோம் சொன்னா the headline inflation has remained above 6, but the core inflation has remained low, isn't it? Mainly on account of higher food inflation. So food inflation was the main driver of inflation in the previous year, that is in 2020 pandemic year. But now if you could see, things have moderated, and along with it what has moderated? Food inflation has also moderated. So food inflation moderating has also been a good trend for us in sustaining the inflation levels within this tolerable limit. And but if you could see the core inflation which was around 4-5 has remained in the 6, the level of 6 for a consistently longer period of time. So என்ன அப்படினு சொன்னா, why we would always be looking at headline inflation, but core inflation is a very important parameter to look at, because we are taking out food inflation which is very volatile. So all other manufactured goods, what is their inflation levels in பார்க்கறப்போ they've all remained within the 6, which is ஒரு டைட் லைன்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்காங்க 6. Once you follow very easy policy, again it can go up, isn't it? So இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ here, even though food has moderated, the other core inflation is remaining high. இது ஒரு trend. How this is going to transpire, we'll just have to wait and see. Okay, so again it talks about retail core inflation and refined core inflation. Yesterday we were talking about something called as money multiplier and adjusted money multiplier அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்ல வந்த மணி எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு after excluding that amount whatever is the money அப்படின்னு சொல்லி some new terms was given in yesterday's class. Today again it talks about something called as refined core inflation. What is refined core inflation? What is the need for it? See, normally headline inflation or core inflation will be headline inflation minus food and fuel, isn't it? Food and fuel. Now here if you could see, there is on the food and the fuel abdin பார்க்கறப்போ in the CPI basket, if you could see how the CPI basket is constructed, there is an item called as fuel and light. So food and beverages is an item, there will be a lot of commodities under it. Second classification is fuel and light. One thing, if you go and look into the micro components of the fuel and light, we will not have petrol and diesel that we use, because the petrol and diesel that we are using is found in another component called as transport and communications. Okay, so transport அப்படினு சொல்லி இன்னொரு subcategory is there, transport items. This is a basket. Okay, so this is the third item called as, let's say, transport.
Within this transport there will be freight cost இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதுல தான் we have petrol for vehicles, diesel for vehicles, and in this fuel and light what we will have LPG, we will have other என்ன இருக்கலாம், I think வேற என்ன fuel இருக்கும், CNG, kerosene, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் இதுல இருக்குது. So in the very arrangement of commodities, we are excluding the biggest volatile factor while arriving at core. But core னு சொன்னாலே volatile elements we are removing, isn't it? But the most volatile element in the last few years has been petrol and diesel. We are just taking some bit of it. Maybe in the LPG அதெல்லாம் இருக்கலாம், but அதை மட்டும் தான் exclude பண்றோம். My mega component is still present அப்படின்ற மாதிரி it is arguing. So if we are also to exclude the petrol for vehicle and the diesel for vehicle, the transportல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐட்டம்ல if we are going to also remove it, so core inflation, refined core inflation will be headline inflation minus food, fuel minus diesel and petrol for fuel. அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா, removing all the possible volatile elements, now what is the refined core inflation? So that is this segment. So we were seeing that in the last 1 year, core inflation was always sticking to the 6% band. So is it high? Of course it is high, a little bit high. But we need not be worried because this is high mainly due to the component of petrol and diesel or the crude oil prices, because it is not as excluded in the normal way of calculating core inflation. This is the argument of the RPI. Clear? Second, and when we look at the other components which has driven retail inflation, food, beverages have moderated. Of course, we have seen in the last chart. Vegetables even remain negative. Fuel and light, and the biggest driver was, of course, the transport segment. Transport segment li நம்ம என்னன்னு போய் எடுத்து பார்த்தா, it is petroleum and diesel that we use for our vehicle. Clothing, transport, these were main drivers. So miscellaneous item of the CPI basket was the main driver of inflation this year compared to the last year where food inflation was the important driver. Okay, so November la romba high irundhuchu illaya. So November the global crude oil prices were very high. In order to mitigate the effects of a higher crude oil price, the government resorted to excise duty cuts, isn't it? Or 5 ரூபாய் குறைச்சாங்க. VAT was also cut. So 10 rupees we have cut down, because when we are allowing crude oil and petrol price to increase, then it will have a pressure on all other items. Okay, so அதனால இதெல்லாம் கட் பண்றதுனால we have been able to contain inflation within a particular limit. And again, on the fuel and light la நம்ம பார்த்தோம்னா LPG and kerosene is a very important component. That price is also increased. And LPG prices, so the benchmark for LPG prices, for example, the crude oil is on the basis of the benchmark of Brent crude oil அப்படின்னு சொல்லுவோம். West Texas Intermediate இதெல்லாம் இருக்குது. So we are following the Brent crude system. Likewise, for LPG, the basis, the global benchmark that we are referring to is the Saudi contract price. Saudi contract price has increased to 258% in the last 1 year, which means it is on this basis that we set the LPG price. So LPG price எவ்வளவு increase ஆயிருக்கணும், crude oil அதுலயே நம்ம அந்த charges எல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So there has been an enormous pressure in LPG prices. So prices of LPG have nearly doubled is what we can assume. I think இப்போ கூட 1000 ரூபாய் தொட்டுருச்சா, 1000. Okay, so since May, and
This particular component is obviously exerting pressure in LPG. The government should subsidize this LPG, isn't it? Normal case. Remember, increase adana, it should give subsidy. How many of you are aware that you have received subsidy? யாருக்காவது இப்போ கிடைக்குதா ரீசெண்டா? யூஸ்வலி இந்த டிபிடி சப்சிடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அக்கௌண்ட்ல வரும். நீங்க உங்க பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க, எத்தனை பேருக்கு இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்ல டிபிடி ஸ்கீம்ல எல்பிஜி சப்சிடி வந்திருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்க. Not many are having, because last year in May 2020 silently the government stopped giving subsidies without any formal announcement, which means in the next year வர்றதுல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ இந்த பெஹல்ன்ற ஸ்கீம்ல தான் அதை கொடுப்பாங்க. பெஹல் டிபிடி ஸ்கீம் is what is the route in which they are giving out subsidies. It has stopped, it seems. அது வந்து லாஸ்ட் இயர்லாம் மெனி மினிஸ்டர்ஸ்லாம் they queried, but the government was keeping maintaining silence. இந்த வருஷம் தான் அவங்க எழுதுறாங்க that May 2020 இருந்தே நாங்க கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சப்சிடி காம்பனண்ட்டை குறைச்சாச்சு. And it stops short of saying that the government has withdrawn all LPG subsidies. அப்படி ஒரு வார்த்தையே சொல்லல எக்கனாமிக் சர்வேல. It has only said that LPG cylinders, the government has stopped giving LPG subsidies since May 2020, only in far-flung areas where the transportation cost is very, very high. To cover the transportation cost only, some amount of subsidy is transferred to areas like the northeast areas or to some areas which are very far. Remote areas like beneficiaries mattumda we are providing. So it is not a policy directive. I don't know whether it is through policy and all. ஆனால் கொடுக்கறத நிப்பாட்டியாச்சு. பட் த அதர் கொஸ்டின், இனிமேல் கொடுக்கவே மாட்டாங்களா, மறுபடியும் ரெனியூ பண்ணலாமான்னா மேபி. அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இயர் பட்ஜெட், I didn't go through the items. This year budget, there is a component for LPG subsidy. So again, PEHL might continue. So last 1 year மட்டும் அதை பண்ணாம இருந்தாங்க. Because of this subsidies being brought down, the prices have been high, and the higher prices have been translated into the consumer's expenditure. So that has also made inflation a little bit higher அப்படின்னு சொல்றோம். So இதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள். One, the prices were not moderated because of the DBT. So has PEHL been phased out அப்படின்னா no. And kerosene prices have also been relatively higher. ஏன்னா crude oil எல்லாம் refinement தானே. So kerosene subsidies, keroseneலாம் முன்னாடி இதில் கொடுப்பாங்களா? I think even now is Tamil Nadu government giving kerosene? கொடுக்குறாங்களா? Okay. So Tamil Nadu is giving kerosene, isn't it? But slowly the government has ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணியாச்சுன்னா kerosene will not have any subsidy நிப்பாட்டியாச்சு. So there is no subsidy from the central government given to kerosene. And if the state government wants to give through the PDS, it has to bear its own burden. So completely phased out. No more subsidies will be given to kerosene. One rationale is cutting down of expenses, and the other is that we should move towards cleaner cooking fuel. And the amount that we are subsidizing this can be transferred to other forms of schemes like the Ujjwala Yojana. இதில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கு பதிலாக ஒரு சிலிண்டர் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதை நம்ம ஃபேஸ் அவுட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், நியர்லி 11 states in India are not giving kerosene at all through their DBT programs, through their PDS programs. And whatever kerosene is available is coming through either state subsidy or in the market rate. So market rate is high. Market rate is obviously high because of the crude oil prices. So this is one of the reasons why the fuel and light in the basket has been exerting a pressure in CPI inflation. Okay. Now, the divergence between CPI and WPI. If you see the year prior to 2019, there seemed to be a convergence. இதுக்கு முன்னாடிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பழைய இதில் ஸ்கேல் அவுட் பண்ணோன்னா CPI and WPI கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Because obviously wholesale priceல வர்றது தான் consumer prices ஆ வரும். But since 2019 onwards, they have been behaving very oddly. And we also target what? Specifically, the mandate given to RBI is that you have to target
CPI. So CPI we have been targeting. But what about WPI? WPI we are not targeting. So it has been fluctuating wildly. So if you see the case after 2019, while this has been around 6, 7, WPI. See the divergence here, isn't it? Sometimes it is falling, sometimes it is rising. Since 2021 onwards, CPI, WPI has now been on the rise. What explains this phenomenon? Why this divergence? Supply chain. I think ஒரு டெஸ்ட்ல கூட கேட்டிருக்கோம்ல, why ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. மெயின்ஸில் நம்ம கேட்டிருந்தோம் இல்லையா, why is the WPI showing divergence, அதில் இந்த basket அதெல்லாம். So a little bit on that ideas they have been throwing light in this particular chapter also. இதுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first of all, WPI increase ஆகுதுக்கான காரணம் this year is oil prices. The factor is oil prices சொல்றாங்க. And the other thing is base effect of 2021. Because why is WPI higher? Because last year it was very, very low. So therefore, when the base is very low, then obviously even a little bit increase can turn out to be very high according to the base effect. So base effect and crude oil prices are two important variables in this divergence. And obviously supply chain disruptions. So more than demand pull inflation, it is the cost push inflation which has been exerting pressure in WPI. But now let's go into the actual reasons of why. Yeah, in the WPI and CPI are showing divergences. First of all, of course, the purpose and design of these are completely different, isn't it? WPI is aiming to capture wholesale related data. CPI is structured to calculate what is happening at the consumer level. So the very design and the purpose is different. And also the levels of interaction is different. There is going to be a lot of intermediary between the wholesale and the retail happening. Whether this is going to be the same, whether the same kind of effect is going to happen, idella namakku theriyadu. So the very design and purpose is one of the reasons why it is showing divergence. And when it comes to the subcomponents, especially the weightage, the construction of the baskets, the highest weightage is given to manufactured products in WPI, isn't it? WPI la kittathata 60% kuda weight has been given to manufactured products. But in CPI, what is having the highest weightage? In consumer price index, which basket, which commodity item is having the highest? Food. Food is having close to around 45% weight, isn't it? So here also there is a stark difference. So manufactured products are having a very high weightage, and that is why in 2020, immediately when there was a lockdown, industrial activity came down, manufactured activity came down, due to which the WPI remained low. புரியுதுங்களா? ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் தான் டைரக்ட் ரிசம்பிளன்ஸ் ரிலேஷன். So that is why it has come down அப்படின்னு சொல்றோம். But in the case of CPI, it is food. In WPI, only 24% is of food. That is why even though inflation has been high, food inflation, it is not reflecting in WPI because manufactured products are having a high to this particular item. So in the reasons அப்படின்னு சொல்றாங்க. And this year, that is why this year, even though food prices have moderated, it has had limited impacts on the moderation of WPI. WPI குறையாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது அப்படின்றாங்க. ரெண்டாவது, fuel has 13% weight in WPI compared to just 6.8% in CPI. I'm taking the case of all fuels, transportல இருக்க fuel எல்லாத்தையும். Okay. So இதுலயே என்ன தெரியுதுன்னா, immediately whenever there is a crude oil price increase, crude oil prices are increasing, WPI will respond, or it is more sensitive to crude oil price. That is why in the first half of 2020, when the crude oil prices were crashing, WPI is also going into the negative territory. So the sensitivity is very, very high in terms of WPI. So these are two main important reasons.
But and also, if we take the case of CPI, it is petrol for vehicle, diesel for vehicle. So it is like the retail price, isn't it? Retail price of the petrol. So retail price will be on the basis of taxes. Taxes and all are included in consumer price. Now petrol bunkல வாங்குற price தான் CPI ல இருக்கும். But when it comes to WPI, it is not on the basis of retail price, isn't it? So one important components between these two is that taxes and subsidies here. So let's say when there is so much of increase in crude oil price, this year crude oil price increased due to which the government was reducing its excise duty, due to which CPI moderated. The same argument cannot be seen in WPI, because whatever excise duty you cut, whatever you do, it is not going to reflect in WPI. But the crude oil price will immediately have an impact. So this is one of the reason of divergence. 2020 crude lowered WPI, but 2020 upward pressure has not. 2021 has been an upward pressure, but this upward pressure in CPI has been moderated due to excise and duty cuts by the government, but that is not reflecting in WPI. And also, with respect to this, there is a lagging demand. Lagging demand, let's say things have recovered. Activity has recovered. Let's talk about automobile. When automobile companies start to manufacture, when the manufacturing output is increasing, immediately all of that will be sent to, because demand, the dealers will all be demanding, isn't it? So the demand at the wholesale level will start to increase. But the same to translate at the retail level, it will take some time. Or a lag இருக்கும். So demand pickup or demand drop will immediately reflect in WPI compared to CPI. So there is a demand lag அப்படின்னு சொல்றாங்க. And most importantly, the basket is also criticized because it is not having the inclusion of services at all. Services என்ற component இதுல கிடையாது. Okay, so இதெல்லாம் important reasons for the divergence of CPI and WPI. Okay, முன்னாடிலாம் even if இந்த அளவுக்குலாம் அனலைஸ் பண்ணி you can never find answers also. இந்த மாதிரி சர்வேல ஏதாவது படிச்சாதான் இந்த மாதிரி டேட்டா அடிக்குவேட்டா ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்செப்சுவலாவே வில் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்லாட்டி ஏன் அது வாட் போகுது போல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அண்ட் ஆயில் ஐட்டம்ஸ்னு பார்த்தா எடிபிள் ஆயில், nearly 60% of our edible oil is being imported, and out of the entire import, 60% of the oil is palm oil. And palm oil has reached a 10-year high in India. In the global prices. Indonesia இவங்கலாம் வந்து ரொம்ப ஹையா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. That's why palm oil prices are increasing, which is exerting a pressure on imported inflation. So imported inflation is happening mainly due to one, crude oil, and second is palm oil. So இது ரெண்டும் some pressure. So in order to ease the pressure, the government has been cutting duties. So நீங்க எடுத்து பாருங்க, last year since 2019 onwards, because of the crude oil prices increasing, edible oil prices increasing, we have decreased the quantity that we are demanding. But commensurate to what we have dropped, the prices have nearly doubled. And the value of import, the import bill is still high, mainly on account of a higher price in the global market. And the survey also talks about two key ideas called as seasonality and irregularity, which needs to be distinguished. அதுக்கு ரெண்டு case study மாதிரி கொடுக்குறாங்க. One is onion and the other is tomato. So இதில் என்ன பண்றாங்க? What is seasonality? So it says that we should be always looking at certain ideas called as, say, a time series. That is, what are the factors that impact a particular whole cycle? Now, one, ஒரு ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணோம், ஒரு 4-5 வருஷமா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு. Then cyclical. So in times of recession, in times of slowdown, what was happening? In times of boom, what is the price? இப்படி நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் to intervene in the market. Third is seasonality, and the fourth component is irregularity. இது ரெண்டும், these two can also impact
the prices of commodities. So அதுக்கு ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி, ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க, onion and tomato. So policy making needs to give attention to these two ideas apart from just trend and cycle. சரியா? ட்ரெண்டை பார்த்து சைக்கிளை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலேட் பண்ணாம சீசனாலிட்டியை பார்த்தும் யூ ஷுட் ஃபார்முலேட். ஸோ வாட் இஸ் சீசனாலிட்டி? லுக் அட் திஸ் பர்டிகுலர் சீசன்னா frequently according to in regular cycles things will go up and down. For example, let's talk about onion. Onion it has a harvest time. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் harvest. So at one point of year it will have higher production. In the remaining part of year the production will be low. So supply is going to be low. When supply is low, obviously prices are going to be high. So here the prices are impacted mainly due to seasonality, isn't it? So this is the seasonality here. If you look at the prices of tomato, this is high, isn't it? When and all the prices have been low. எடுத்து பாருங்க, January to May, isn't it? Across all years, 19, 20, 21, இந்த எல்லா வருஷமும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? From January to June, the prices of tomato have been little bit lower. So this is a time of plenty of tomatoes. நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Now immediately from July onwards again இப்படி ஆகுது. So this is true. So seasonality effects அப்படின்றது we can find from infer in the case of tomato. The same applies for onion also. So onion எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா from March till July we will have a downward pressure, and from then onwards we will have a higher pressure. Now before further explaining, let's just look at the irregularity also. Irregularity na we can't see seasonality படி இல்லாம ஒரு 1 yearல என்ன நடந்திருக்குன்னு எடுத்து பார்த்தா, see from 16 onwards if you are charting, there have been some instances in which the price of tomato have been very high. For example, in 2016 3 months, again in 17, again in the year of 2020, ஆகஸ்ட்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இல்லையா? அதனால தான் நிறைய இடத்துல தக்காளி சட்னியை போடாம விட்டாங்க. சரி, ஒரு 3 மாசமா தக்காளி சட்னி போடாத காரணம் இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். ஸோ சி இங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் சீசனாலிட்டி படி என்ன இருக்கணும்? நவம்பர் டிசம்பர் இந்த டைம்லாம் டிசம்பர்லாம் ரொம்ப ஹையா இருக்கணுமா? இல்ல. இட் இஸ் நார்மலி ஹை இன் த மந்த் ஆஃப் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட். But last year was an irregular year. So when and all it is irregular, what are the causes of this irregularity should also be studied properly along with trends, cycles. Clear? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் some point of year it has been very high, in some other point of years it has been very high. So irregular time periodல நடக்கக்கூடியதெல்லாம் irregularity அப்படின்னு சொல்றோம். These two are reasons. இப்போ இந்த irregularity எதனால வருது அப்படின்னு சொன்னா, unseasonal rain, delayed arrivals due to supply chain disruptions, lockdown-நால delayed arrivals. So all this are exerting a pressure, and now when formulating policies we should also take into account these irregularities, not just the age old wisdom. அதே மாதிரி இங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் production cycle. That is, இது production cycle. Tomato is a rabaiya all season. Onion is a rabai crop நினைக்கிறேன். So onion is a rabai crop predominantly, right? அதிகமா rabai seasonல தான் வரும். So in this period only it will be the harvest. ஆனா remaining periodல வராது. And also only the rabai onion can be stored on. The shelf life of rabai onion is higher. Even though we can grow onion during the kharif season, the shelf life is lower. So in the seasonality effects லாம் பார்த்துட்டு we have to change the way in which we are devising food processing, storage chains, logistics, இது எல்லாத்தையுமே மாற்றணும். Okay, so these are some inputs. So housing அப்படின்னு பார்க்குறப்ப transactions responded more. So if you take the case of number of houses bought during COVID, obviously என்னவா இருக்கலாம்? Number of houses brought during COVID, construction houses, கண்டிப்பா நெகட்டிவா இருந்தாலும் people did not buy. By common sense we can understand.
But due to this, do you really think that the prices of houses were falling? இல்லையா? இங்க அண்ணா நகர்ல ஒரு பையன் இல்லை, இருந்தாலும் நம்மால எல்லாம் ரெண்ட் எல்லாம் ஏத்திட்டு தான் இருந்தாப்ல. Isn't it? So the prices of houses, the price component is very rigid in responding to COVID shocks or such pandemic shocks, but the transactions, people's preference immediately change. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. பெரும்பாலும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டிமாண்ட் சப்ளை டைனமிக்ஸ் படி பார்த்தோம்னா ப்ரைஸ் இமீடியட்டாக மாறணும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஹவுசிங் மாதிரி காம்பனண்ட்ல ப்ரைஸ்லாம் மாறுறதே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் இன் 2020 த ஹவுசிங் ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ்னா according to the NSP Residex, housing prices in 2020 increased in most of the urban areas. ரீசன் அதான் ஏன் ரீசன் அப்படின்னு சொன்னா COVID-19 வரக்கூடிய அந்த இம்பாக்ட் நம்ம நினைக்கிறோம்ல, பிகாஸ் ஆஃப் சப்ளை கம்மிங் டவுன், பிகாஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் கம்மிங் டவுன், இட் வில் இன்க்ரீஸ். அது நடக்க மாட்டேங்குது. பீப்புள் ஸ்டில் லுக் அட் இட் அஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது வந்து சப்ளை ஆல்சோ ஹேஸ் கம் டு an end. சப்ளையும் இல்லை, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நடக்கல. தட் குட் பி த ரீசன்ஸ். ரீசன்ஸ் ஒன்றும் தனியாக போடலை. வாட் இட் இஸ் சேயிங் இஸ் தட் we should from this we can infer that transactions respond differently to prices, to any kind of shocks, external shocks. Prices can sometimes act differently. So there is a variability in these two parameters. நம்ம ரெண்டையும் ஒன்னா தான் பார்ப்போம். இது குறைஞ்சுனா இது குறையும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ ஹவுசிங்ன்ற மாதிரி ஏரியால you cannot just bring the concept of law of demand and supply. Pharmaceuticals, அதனால இந்த schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana for urban has been extended. Tax benefits have been given to affordable renting house complexes. Credit linked subsidy, இதெல்லாம் வந்து government is giving to bring down the pressure of housing prices among the market. Okay, so pharmaceuticals நம்ம பார்க்குறப்ப pharma prices obviously ரொம்ப demand அதிகமாக இருக்கு. The prices has to obviously increase. We have been lowering it down through the national list of essential medicines. அதில் we have listed down some schedule 1ல போட்டு என்னென்ன மெடிசின்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அதோட ப்ரைஸஸ்லாம் கேன் பி கேப்டு பை த NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority is responsible for capping the prices. So several important life-saving drugs have been capped. Even masks கூட essential drugs இந்த commodity குள்ள கொண்டு வந்து தான் we capped the prices, isn't it? So அதெல்லாம் last year நடந்தது, due to which the upward pressure of prices have been moderated. So long-term perspective in managing the supply chain. இது from what we have learned. So production patterns. So you see here, wheat and rice is what is dominating India's production cycle, isn't it? From that we have to move towards pulses and oil seeds, because significantly the prices of wheat and rice have not been exerting pressure in inflation. It is this oils, pulses, which is a very important variable in food inflation. என்னைக்குமே ஃபுட் வந்து ரைஸோட இன்ஃப்ளேஷன்லாம் வரவே வராது, பிகாஸ் ரைஸ்ன்றது பிடிஎஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்ன்றப்ப ப்ரொடக்ஷன் இஸ் இம்பேக்டட். ஸோ we should try to shift the production pattern towards these. Only then we can achieve self-sufficiency in these areas, because both in pulses and oil seeds we are also one of the largest producer as well as the largest importer. இந்த மாதிரி ஒரு பாரடாக்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது. Despite being the largest producer in the world, we are also the largest importer of pulses. So calibrated import policy, the import policy should also be duly made. So we should move away from knee-jerk tariff revisions. For example, suddenly supply is coming up. Let's say last year வரைக்கும் palm oil, இதுக்கு முந்தின வாட்டி I think due to some geopolitical frictions with Indonesia and Malaysia, we increased the palm oil tariff duties because they export a lot to India. Some geopolitical reasons-காகவும் மலேசியாவில் அந்தவர் ஏதோ சொல்லிட்டாருன்றதுக்காகவும் என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா, இமீடியட்டாக இந்த நெக்ஸ்ட் மந்த் we responded by increasing palm oil-ஓட crude duty-யை increase பண்ணோம். Due to which we tried to bring India-ல நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சோம். This is knee-jerk reaction, isn't it? Likewise, this year, because the palm oil prices have been high, we immediately cut down tariffs.
ஸோ இந்த மாதிரி discretion based இருக்கக்கூடாது. It should be on the basis of long term vision. For example, it gives out an example that recently we signed an MOU with Myanmar, Malawi, and some other country to import specific amounts of tonnage. நீங்க கண்டிப்பா இந்த வருஷம் next 5 yearsல you should supply 5 metric tons, million tons of pulses. இந்த மாதிரி MOU have been signed. So this brings certainty in the supply production cycle for not next year, in the next 5 years. So once you have certainty, you can bring formulations, you can cut down tariffs, இதெல்லாம் பண்ண முடியும். Right? So frequent பண்றதுக்கு பதிலா long term stability you can bring. So infrastructure for perishable is very, very important because the vegetable prices have all been swinging up and down. So supply chain management, storage facility, seasonality and irregularity contain பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள் we should do. So last year the agriculture infrastructure fund, for which a separate cess was invoked, Operation Green, Kisan rail systems, all this can supplement the logistics for agriculture commodities. Clear? So there are, இப்போ நீங்க இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, because we don't have time, ஒவ்வொன்றையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை. But what you have seen, what you have read here, please make a note of it. You should have the orientation, whether you could bring this in some mains answer or something like that. So இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், WPA convergence-ல some great value has been given to us. அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். And it talks about seasonality and irregularity. This you can incorporate in your mains answer writing somewhere. Policy changes என்றது immediate basisல இருக்கக்கூடாது. It should be on a long term vision. இந்த மாதிரிலாம் எழுதலாம். So sustainable development and climate change is the next chapter. We'll just quickly rush through it because there is nothing more to talk about it. Any economic components-லாம் இதில் கிடையாது. So as usual, it starts with the Niti Aayog SDG index. Sustainable Development Goals India Index oda target monitor பண்றதுக்கு the apex body is Niti Aayog. So it has come out with a dashboard and in its index under which it is monitoring whether each states are performing or not. So on this basis we have 3 categories: front runner basis, performers, and aspirants. So the from 0 to 100 is the index, and India has achieved, I think, 66% last year. So 2018 onwards only we had the first edition. So every year we have been increasing in the SDG index. So despite being a pandemic, in almost all of the SDG index, India has reached its target. So this is one indicator of India's resilience. These are front runners. As usual, Kerala is number 1. Second, Tamil Nadu and Himachal Pradesh are sharing joint second position. Last year, I think Tamil Nadu was in the 3rd position. Now Tamil Nadu is in the 2nd position. Performers na 60 கீழ இருக்கவங்க. So there is no aspirant category. Aspirant category na 0 to 49. சரிங்களா? aspirant இருந்து first pass பண்ணணும் நம்மளும். Okay. So from aspirant, most of the states are either performers or front runners. The achievers என்றது 100% reach பண்ணவங்க தான் achievers. Okay. So it also talks about the evolution of the Niti Aayog SDG index. First, goal wise rankings. We have 17 SDGs, isn't it? 17 SDG. So the first was on the goal basis. 17 goals monitor பண்ணோம். But there are many sub targets under it, isn't it? இது எவ்வளவு இருக்கு? 169 targets இருக்குதோ. அதுல எல்லா targets-ஐயும் we cannot immediately assess, isn't it? Slowly we have been expanding. From goal based we have moved to target based. So we have been including targets on this basis. So goal based ranking, target based ranking also we have done. So this is to promote competitive federalism. So it is in line with the Niti Aayog's vision. And priority areas states can also identify and also do. So this particular statistics also highlights the gaps that we can identify. So baseline report 2018 la vandappo, or 2018 I think we had only 13 goals and under which 39 targets irunduchu. Slowly we moved on to 16 goals and 54 targets in 2020. In the recent addition, we have added 70 targets and 16 goals plus
goal number 17. So goal number 17 இதுதானே global partnership இதுதானே SDG goal number 17. Global partnership. So global partnership தவிர்த்து, because we can't assess states on the basis of global partnership. So maybe some targets இருக்கலாம், some sub components that has been added. So all 16 goals plus quantitative analysis and also the targets we have been increasing. So slowly the indicators, targets have been expanding. This is aligned with district wise. Now district wise performance is also being assessed. District wide performance, not for all areas. This has been experimented in the northeastern states. So district wise parameters or comparisons have been made in the northeastern states because there are only limited districts. Southern districts பார்த்தா எத்தனையோ districts இருக்கும், northern பார்த்தா எவ்வளோ districts இருக்கும், all together மொத்தமாவே அவ்வளவுதான் districts இருக்கும், ஒரு 50 districts தான் north eastல இருக்கும், and due to which district wise categorization has been done in northeast for assessing the SDG. And SDG 14, which is life underwater, is only being assessed for the coastal states. On the basis of Odisha is the best performer, Tamil Nadu is the worst performer. Okay. So life underwater, marine resources exploitation, under the sustainable practices under this, in the basis la நம்ம சொல்றோம். Okay. So this is a word, this is a sentence which was there in the economic survey. You can just make use of this in writing an introduction, conclusion, இந்த மாதிரிலாம் வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம். Sustainable development requires balancing of rapid economic growth with conservation, ecological security, and environmental sustainability. இனிமேல் என்ன கேட்டாலும் இந்த டெஃபினிஷனை எழுதணும். Okay. So what about the sustainable development aspects of India? So we will be looking at some environmental concepts or ecological areas and focus on. First is forest area, right? I think you will be also aware of the Indian State of Forest Reports 2021 andirukku. Adoda highlights also you should read on your own. We don't have the time to discuss all these. So right now forest area is 2% of the world. 2% of the world is India's forest and 24% in Indian geography. So out of the entire land mass in India, 24% in India is forest, right? It is increased from 21% in 2011. So we have increased forest cover. This is what it says, isn't it? So forest cover has increased 0.38% gain every year. But if you look at the top 10 countries, in area wise, Russia is number 1, second is Brazil, third is Canada, fourth is USA. USA ல எங்க ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னு கேட்க கூடாது. அவங்களோட ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் அதிகம் தான். தென் சைனா. Okay, so percentage of country area and percentage of world forest. So the biggest percentage of world forest lies in Russia. 20% of the world forest is occupied by Russia. ரஷ்யானா அந்த டண்ட்ராக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா ரீஜன்ஸையும் நம்ம ஃபாரஸ்ட் தான் கல். Okay. So Indiaல just 2%. So and accordingly, as a percentage of the entire area, it is Brazil which is the highest. 59% of the area is forest. Of the entire landscape, 59% is forest. Okay. So these are some numbers. And even if you say out of the total forest cover, which is the highest, we usually have these three classifications, isn't it? Dense, very dense, moderate, open. The open, நம்மளுக்கு எந்தது contributes the most? Moderately dense. அதாவது 2021 வந்து blue color ன்னு பார்த்தாலுமே 303 lakhs 3 lakh square kilometers comes from moderate dense. Open forests are just around 3 lakhs. Very dense forest is just 99,000 square kilometers. இப்போ நீங்க இந்த ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா shrub cover இதான் இருக்கும். Plantations, அது எல்லாமே இதுக்குள்ள வரும். I think you can refer India State of Forest report படிங்க. So segment wise data of states has also been given. எந்தெந்த ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு I don't think we need to discuss. If you have a special interest in these areas,
You can very well refer economic survey. அதில் போய் எந்தெந்த ஏரியாவில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப் 5 ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மிசோராமோட ஏரியா வைஸ், நாட் தி என்டையர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்தியா, ஏரியா வைஸ் 84% இஸ் கவர்ட் பை ஃபாரஸ்ட். அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸ்ல எங்க இருக்கு அதிகம்? In absolute terms, which is having the highest forest cover? Madhya Pradesh. Right, this is about forest. Now let's go into other measures. For example, this year it highlights that the government came out with the plastic waste management rules. So other rules, அதாவது இதுல hazardous and other waste management rules 2016 we bought. And under this plastic waste management, we are prohibiting the manufacture, the import, the stocking, distribution, sale, and use of single-use plastics. So single-use plastics have been completely prohibited with effect from July 1, 2022. That is from now onwards. In Tamil Nadu, state has its own law. We have prohibited single-use plastics. But state government, the central government, through this plastic waste management rule, has also prohibited from July 2022. This will come into effect. And earlier, earlier it was around 50 microns. Since from 31st 2022, that is from the year end, it will be expanded to 120 microns. So all polythene bags which is above 50 microns can be used. Below 50 microns cannot be used when it comes into effect, but there will be a transition period of 6 months. And by the time we reach 2023, 120 microns should also be not used. So this is one of the rules of the plastic waste management rules 2021. The extended producer responsibility, the extended producer responsibility of the producer, importer, and brand owner. The என்னது EPR அப்படின்னு சொல்றோம்ல, EPR, extended producer responsibility. On the same basis, PIBO அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமையும் ஃபாலோ பண்றோம். That is the producer, the importer, the brand owner, everybody is collectively responsible for the management of waste. Okay, that is there. And extended, so EPR ன்றது it was just a guideline. Now we are giving legal effect through this amendment. So EPR is becoming a legal mechanism through this amendment அப்படின்னு சொல்றாங்க. So all this is obviously going to strengthen circular economy. And in the e-commerceலாம் இருக்கலாம், e-commerceலாம் இந்த plastic wrapping packaging இருக்குல்ல, அந்த packagingக்கு responsibility is through the circular economy. That is PIBO. On the basis of the PIBO, they will be required, they can use single-use plastics and all they can use, but they are responsible for collectively managing it and reusing it. Okay. Now groundwater plastics apathy, we have seen groundwater report by the Central Groundwater Board. So this is the categorization of groundwater resource assessment. Percentage, yeah. Nearly 64% of groundwater resources only are safe. Only 64% of groundwater in India are safe. This has been reducing since 2004, mainly due to the overexploitation. This is the overexploitation. So 16% is overexploited. Then 15% is semi-critical. So this is the categorization of water quality, groundwater quality. This is how we classify safe, semi-critical, critical, overexploited, and saline. So on this basis, நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, if you look at this, overexploitedன்றது 70% of the replenished water is extracted. அப்படின்னா அது சேஃபா, right? Up to 70 only you are extracting. So remaining 30 you are allowing, it is safe. 70 to 90% extraction is done, then it is semi-critical. Above 90 you are doing, it is critical. Above 100 if you have done, that is called as overexploitation. Replenish rate தாண்டி if you are drawing water, then that is overexploitation. So overexploited groundwater basin alone is contributing to 16% in India. That's why water stress ன்றது UPSC கூட ஒரு எப்பவுமே ஹாட் ஏரியா, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டே இருப்பாங்க.
This is நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் அந்த ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஏரியா. எங்க இருக்கு ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஏரியா? Punjab, Rajasthan, Gujarat, இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல it is concentrated, and also in this Karnataka, இந்த பெல்ட்லயும். ஓகே, so even in தமிழ்நாடுல நிறைய இடத்துல இருக்குது இல்லையா ரெசல்யூஷன். Reservoir levels ன்றது obviously you know, so they are prone to seasonality based on seasons, based on rainfalls only they are impacted. But last year due to good monsoon we have had a better capacity at the reservoirs. So எல்லா வருஷமும் last 10 years oda average விட in the last year we have had a significantly higher amount of rainfall pouring out into reservoir. So reservoir levels higher இருந்ததுனாலயும் irrigation channels, production of agriculture commodities, all this have been helpful. And because of this, because of seasonality, and also you can write the same thing, seasonality and irregularity, we need careful planning and coordination of the storage. Storage all should be coordinated, and release and utilization of resources needs careful planning for this space. Now when it comes to river, it focuses specifically on Ganga river alone. So nammala adha pathi mattum paapom. So Ganga basin is home to 43% of the population. The Ganga river basin is 43% of population, and it also meets 28% of water needs in India. Right, recognizing this particular importance due to both environmental, due to cultural, all kind of importance are there, right, bestowed upon this river. That's why in 1998, in 1998 the river was called as a national river. 1998 the national river nu sollom. In recent years the schemes that focused on rejuvenation of Ganga was Namami Ganga, under which we have a mission called as National Mission for Clean Ganga. So in this Namami Ganga we have four main components. Enna component na? One, Nirmal Ganga. Nirmal Ganga na unpolluted flow, clean water. ரெண்டாவது இதை எப்படி வாசிக்கணும் எனக்கும் தெரியல, எவிரல் ஃப்ளோ. ஓகே, இட்ஸ் a ஹிந்தி வேர்ட் தான். கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ, கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகணும், அன்பொல்யூட்டடாக இருக்கணும், கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இருக்கணும். தென் ஜன் கங்கா. ஜன் கங்கா மீன்ஸ் பீப்புள் having a connect with this river, people river connect. Gyan Ganga means research and development. These are the main aims or the pillar of this Namami Ganga program. So under this Nirmal Ganga we have been doing this to pollute, to reduce the pollution and to clean the Ganga. We have some sewage sewage projects are there. Inventory of polluting industry. We have been making some rules to shift the polluting industries. ETF based guidelines இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரோம். இந்த எவிரல் ஃப்ளோ, கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ வேணுன்றதுக்காக ரீசென்ட்லி ஃப்ளோ மேண்டேட், ஈகாலஜிக்கல் ஃப்ளோ அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ், ரைட் ஆஃப் த ரிவர். ஐ திங்க் சில ஜட்மெண்ட்ஸ்ல கூட ரிவர் as an legal entity status அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ரைட் ஆஃப் த ரிவர் டு ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் வாட்டர் ஃப்ளோ, அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் மூலமா we are trying to replenish the flow or the flow of the river. So Jan Ganga என்றது Ganga Utsav. Ganga Utsav is a festival on the banks of river Ganga. It's a social gathering. River City Alliance. River City Alliance. All the cities which are having direct on the basins of river have formed an alliance. So River City Alliance. Then for research and development, Ganga Knowledge Center அப்படினு ஒரு institution we have brought. And I think in IIT Kharagpur also there is a separate department for Ganga. இது மூலமா இந்த நமாமி கங்காவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். And they've also listed how many crores they have spent. அந்த கழுதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் இல்லையா. Nobody is going to remember all these numbers, I guess. Air. For air, it lists out the National Clean Air Program. National Clean Air Program. I think இது ஒரு மெயின்ஸ் டெஸ்ட்ல கூட கேட்டு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் பத்தி கேட்டிருக்காங்களா? நாட் திஸ் இயர், ஐ திங்க் 2020 or 19 சம் அந்த டைம்ல கேட்டிருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தானே. ஸோ நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் பத்தி டைரக்டா வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இட்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ், லுக் அட் த ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் அது 20 to 30% ரிடக்ஷன் இன் த பிஎம் கான்சன்ட்ரேஷன் பை 2024. இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் எய்ம். அண்ட் ஆல்சோ
12th Finance Commission has also recommended that performance-based grant should be on the basis of air quality as well. Whichever country, whichever state, whichever district is giving has improved air quality, you should expand or increase the performance-based grant. So this will incentivize states to reduce their air pollution. So waste management rules, BS6, Bharat Stage 6, National Air Monitoring Program, Ambient Air Quality Index. All these are some programs in which we are monitoring the quality of air. So status of 8 mission under the NAPCC. I suggest that all these 8 missions உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? National Solar Mission, NMEE, all these 8 programs are there. This table 3 of this in page number 220, we have all this. So I would suggest to read, just to go through this particular chapter. இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோட மெயின் டார்கெட் என்னன்னு தெரியும், through which you can know what is the target of this mission and what is the achievement. So 100 gigawatt, for example, in the National Solar Mission is our target in 7 years. That is expiring in 2021. We have achieved 49, that is half of it. வந்துட்டோமா 7 years, 2022 வந்துட்டோம்ல, right? So we have reached the deadline, but we have only been able to reach half of the target. So we need a little bit push on these aspects. அதுவும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் தான் இருக்கல்லே, it has been always in the limelight, isn't it? Solar mission. அப்ப மற்ற மிஷனுக்கெல்லாம் அதோட டார்கெட் அந்த கேப் பாருங்க, ஆம்பிஷன் வெர்சஸ் கேப். So அதெல்லாம் just go through this. Okay. And Climate Change Action Program. This is a particular central sector scheme. This has been extended to 2025 last year. And also, you know, NAFCC, National Adaptation from Climate Change, adile evlo amount vandirukku. Net zero by 2070. This is the promise made by in the Glasgow, COP26 la நம்ம டார்கெட் பண்ணிருக்கோம். So INDC ன்றது 33% of 33 to 35, isn't it? 35% of reduction of carbon emissions intensity. Right now we have achieved 24%, it seems. 24% GDP emissions we have reduced, and we are on path, on the right path to, on target to achieve 33% reduction. And major initiatives towards this climate change, National Hydrogen Mission, the taniya padikkanum because this is one very important scheme. Ethanol blending program, already this is 20%, isn't it? Recently we increased the ethanol blending program by 20% by 2030 dana 2025 eva, I don't know the exact year, I think 2030 if my memory doesn't betray me. Okay, so already 8.5% we have reached, and net zero carbon emissions by 2070, isn't it? And PM Kusum, that is in the solar pumps, solarization of pumps. The 3 components irukku. One, standalone pumps, solar grid la pandrathu. Moonavathu, solarization of existing pumps. So 3 components are there in this PM Kusum Urja something, yeah. So in the programs la rooftop solar programs are there. So solar parks, ultra mega solar parks, offshore wind energy policy. These are some measures in which the government is trying to enhance the mix of India's renewable energy. And also renewable energy needs a thandi climate energy oda and the INDC targets la meet pandradhukku. These are some initiatives taken by the government. What about financing? World over, the problem is about financing, isn't it? So one, the present financing mechanisms and the tools that we have needs to be aligned with the goal of sustainable development. So climate finance in Pakarappa, we have to bring sustainable way in which the government, the accounting systems itself needs to be made sustainable. So for that, we have a sustainable finance group. அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் within the RBI. அவங்க வந்து how என்ன மாதிரிலாம் நம்ம அடுத்து how to change our financial systems to align with எப்படி வந்து how to mobilize more money towards climate change project, இதெல்லாம் அவங்க they will study. And also India, the RBI is part of
the network for greening financial systems central banks or association in which RBI is a part. The task force on climate related financial risk, I mean, a task force is there under the Basel committee. RBI is also part of it. So whatever recommendations RBI will try to, and external commercial borrowings last year were liberalized to enhance the scope for climate change related. So if there is a particular company which is on the which is a non-profit organization, they can also take this route of external commercial borrowings. So avangalukku some easy terms and concessional routes were opened up. So this is some steps that we are doing for financing sustainable development. SEBI has also issued that every company, and as per the business responsibility and sustainability report, have to transparently put a report as to what is their ESG practices, so say social governance, environment, social governance practices, whatever they are following, they should on a transparent basis disclose it to the common public. So these are some tools in which we are doing. So this is recent India's initiatives on the global scale. On the global scale, whatever India has given, lifestyle for environment, life அப்படினு ஒரு initiative. லைஃப்னா நம்மளோட ப்ரிஃபரன்சஸ் அது எல்லாத்தையுமே அலைனிங் வித் என்விரான்மெண்ட். இது வேற யாரும் பண்ணல, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாரு. இந்த COP26 அந்த டைம்ல பண்ணியிருக்காரு போல. ஓகே, இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ், கிரீன் கிரிட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ், ஒன் வேர்ல்ட், CDRI. அந்த CDRIல ரீசென்ட்லி இதில் நிறைய நம்ம சப் காம்பனன்ட்ஸாக வி ஆர் மேக்கிங் MOUs with many states, under which last year an infrastructure for resilient island states, IRIS scheme for small island developing states, அவங்களுக்காக we have made a CDRI lo sub component. Some, I think Mauritius, இவங்கெல்லாம் they have come together, I guess. Leadership group for industry transition. இதெல்லாமே India's initiatives towards tackling climate change. Okay, so before going, you want a break now? Shall we take 5 minutes break or இதை முடிச்சுட்டு பண்ணலாமா? நேற்றே பிரேக் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வருத்தமா. என்ன பிரியா, பிரேக் வேணுமா? நம்ம பிரியா சொல்றது தான் டிசிஷன். Shall we continue with this or do you want to take a break? 2 minutes break. எண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். Second number 1.
வந்து நான் right. So, coming to the 7th chapter, that is agriculture and food management. So agriculture, as we discussed yesterday itself, the agriculture sector was showing stable growth even in the period of 2020. I think 2021 is also, it has registered nearly 3.6% growth registered பண்ணிருக்கு. And if you see the allied components of agriculture, that is livestock, dairying, fisheries, have all been major drivers of economic growth, not in the particular last year itself, throughout the last decade. Last decade, the composition of these allied sectors have been growing significantly. Yeah. So some of these sectors have even shown a double-digit growth அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆனால் என்னன்னா, growth of the agriculture and allied sector taken together as a whole was around 6.8% in 2016. சரிங்களா? Around 6.6, and we were even aspiring to grow at 7.7. That is agriculture cultivation தாண்டி crop தாண்டி allied sectors சேர்த்தா, because they were growing very high. But 2018 குறைஞ்சது தான். From that time onwards, we have never rebound back. But looking at the uncertainties of the markets, this is, however, a stable growth. The percentage share of the gross value of agriculture compared to the total GVA அப்படின்றது, last year it was 20.2%. This year it is estimated to be 18.8%. So the contribution to the GDP is 18% கிட்டத்தட்ட. Okay, so GVA is contributing, GDP is 18%. So higher growth has been seen in the allied sectors as compared to crop sector. So crop over the allied sectors have grown even more. So these are the allied sectors. So apart from crops, livestock, forestry, fishing and aquaculture, these are the three main segments of the allied sectors. They have been growing significantly and their share has also been increasing. But last year எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, this is crop, isn't it? So crop oda share was very high in 2011. It was contributing to 12.1 and others altogether were contributing around 6. But slowly it has come down. But last year எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, just 9. So 3% reduction here means the space is being taken up by livestock, forestry and fishing. So these are the high growth sectors. So allied sectors are the importance. From here is where we can infer. Okay. And yeah, in most of the areas, livestock and all have shown double-digit growth, about 10% during this period. So what about investments in agriculture? This is a very crucial part. Only then
allied sectors or in industry link, all these things can happen. What about this? One thing is, one point to note is that the private gross capital formation, the private investments in agriculture has been fluctuating. But when it comes to the public investment, that is the government investing in agriculture and allied sector, it has been consistently around 2 to 3% of the GDP. So அவ்வளோ தூரம் கவர்மெண்ட் இதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு we are able to know. Yeah, so this is the percentage share of NGCFs. முன்னாடிலாம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு. Now it has come down, little bit stable. This is a word, higher access to concessional institutional credit, farmers and greater participation of corporate sector whose investment rate are currently as low as 2.2 to 3% in agriculture may help in improving private investments. So one, right now the public or the private investments is only 2 to 3%. It seems private corporates who are investing in agriculture only 2 to 3%. If we give higher access of credit and if we improve the way in which they are making investments, if we facilitate this process, maybe this scenario can be improved. Because we can't just be relying on the public sector just investing in agriculture. Unlike other sectors, idhula avlo direct ulla kondu vara maatanga, indirect ah dhaan kudukanum. So apart from micro and farmers individually taking investment decisions, the private corporates should also come forward, for which corporate farming, collective farming இதெல்லாம் ரொம்ப important அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம். So we have to facilitate it. So private investments need to be crowded in by offering adequate policy framework and increase in public investments along with the entire agricultural value systems. So if you read this, agriculture is an mains topic, isn't it? So mains la maybe agriculture பத்தி படிக்கணும். Sometimes just go through, if you have free time, in the agriculture chapter பத்தி நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா the way in which they have written, some paragraphs they would have written, அதுல சில வார்த்தைகள் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். So that consciously you should make that sentence, put it into your note, that somehow you will try to reincorporate this in your mains answer, right? That's how you can improve your answer. Oil seeds production அப்படின்னு பார்த்தா 43% growth over 2015. A lot of data is given. I will only brought out something that is relevant or something which will be better for our discussion. So yet India is the largest importer of vegetable oil. Even though oil seeds are growing by 43% compared to 2015, even right now we have never achieved self-sufficiency. Self-sufficiency achieve பண்ணல, nearly 60% நம்ம வெளியில இருந்து தான் import பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். So India is the largest importer of vegetable oil and also the second largest consumer of vegetable oil. First யாருன்றது எனக்கு தெரியல, I think Chinaவா US தெரியல. So National Food Security Mission. So இந்த oil seeds ஓட import நம்ம குறைக்கிறதுக்காகவே last year we brought out a mission called as the National Food Security Mission Oil Seeds. இப்படி ஒரு மிஷன் ரீகிறிஸ்டன் பண்ணோம் தானே, சம் ஆயில் பாம், நேஷனல் மிஷன் ஃபார் ஆயில் பாம், ஏதோ ஒரு டிஎம் ஆயில் அந்த மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்தோம்ல. ஸோ அந்த மிஷன்லாம் we have brought அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have said. So under this we had oil seeds hub. Oil seeds hubனா என்னன்னா cluster of oil seeds. Wherever is the natural area of production of oil seeds, we have been creating natural hubs where logistics and all kinds of support will be provided through infrastructure development. So on the mission மூலமா we have been achieving this, and right now we have to go miles ahead in order to import or reduce our import dependency, on which we have this National Mission on Edible Oil. இது I think இதுக்கு பேரும் ஏதோ மாத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பட் இதுல அப்படிதான் இருக்கு. Okay. And under this scheme there is a concept called as viability price. Viability price. What is this viability price? Viability price na the price assurance to the oil palm farmers for the fruit bunches that they provide. So what is this? For example, just as we give MSP ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்க மாதிரி, for oil seeds, those who bring oil palm, especially
oil palm fruits இருக்கும்ல, those who cultivate this oil palm, the farmers will be assured of a price. This is called as viability price. This viability price will be calculated in such a way that they are not at a loss. So some administration of prices is going to happen under this mission. Only then we can first of all incentivize. இல்லாட்டி அதை வாங்கிட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம போச்சுன்னா nobody is going to cultivate oil palm because it's hard to cultivate. இல்லாட்டி இங்கே பண்ணிருக்கலாம். சரியா, ரொம்ப வாட்டர் இன்டென்சிவும் இருக்கும், ப்ளஸ் கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸும் வேற மாதிரி இருக்கணும். அங்கே ஈக்குவேட்டர்ல வளர்றதுக்கான காரணமே வந்து எவ்ரிடே தேர் இஸ் ரெயின்ஃபால், அதனால தான் ஆயில் பாம்ஸ் அங்கே வருது. So this is one of it. So this can protect the farmers. This viability price mechanism is one of the way to protect the farmers from fluctuations of the oil palm prices. Okay, so international crude oil price இதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்கா. And also one advantage or leverage that we have is oil palm can produce 10 to 46 times oil compared to other oil seeds. 10 to 46, அதாவது let's say gingerly oil, I know அப்படின்னா எவ்வளோ ஏக்கர்ஸுக்கு நீங்க இது வளர்க்குறது இல்லையா, எள்ளு தானே, எள்ளு போடணும். ஸோ compared to that, oil palm can give you an output of nearly 40%. Let's say minimum they can give you 10 times more oil content. So அதோட நம்ம import basket drastically we can reduce by increasing the cultivation of oil palms. So right now more than 90%, 98% of crude palm oil is being imported. More than 98% is being imported. So in the import dependency நம்ம reduce பண்ணலாம். And the remaining 2% is coming from 3.7 lakh hectares that is cultivating oil palms. So through this mission we are trying to add 6 more or make it into 10, at least 10 hectares நம்ம increase பண்ண பார்க்கிறோம். So doubling the indigenous cultivation or output of palm oil. So this is one such mission. And அதுக்காக தான் இந்த sub component of this national oil missionல தான் northeast areas, they are naturally they are viable for growing this oil palms. So அந்த particular areasல grow பண்றதுக்கு some special incentives will be given, it seems. Okay, so in the Andaman and Nicobar, in both those two areas, isn't it? So sugar component, we are just looking agriculture la one by one some components we are seeing. Okay, so sugar and pakrappo, it is the second largest agro based industry. The first is cotton, the second is sugar. So cotton ku appuram periya agro based industry nama eduthu paatha sugar industry. Nearly 5 crore farmers are directly employed in this sugar. Second largest producer in terms of sugar and also the largest consumer. The first largest is yaru, sugar oda first yaru? Who is the largest producer of sugar? கியூபான்றது நம்ம இதாக சொல்றது, ஐ திங்க் பிரேசில் நினைக்கிறேன், பிரேசில்னு நினைக்கிறேன். சுகர் பவுல்ன்றது ஐ திங்க் இன் பெர் கேபிட்டா சைஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்ம கியூபா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சுகர் பவுல். பட் ஐ திங்க் I think it is Brazil. Okay. So this is the second largest. So sugar surplus since 2010 onwards, 2011 and 2001 onwards itself, we have now attained the status of self-sufficiency and we are exporting sugar. So sugar oda quantity பொறுத்தளவுக்கு எந்த problems இல்ல. But in the pricing, in terms of cultivation, adula sila problems irukku. Because we need to change the pattern. Over concentration of sugar is obviously going to deplete water resource, இல்லையா? So இந்த மாதிரியான problems இருக்கு. So this is also guaranteed crop. Because the government is giving so much support to rice, wheat and sugarcane, we have the concentration of these cultivation. This is one of the main signals of having skewed cultivation in India. So FRP அப்படின்றது one important criterion பார்க்கிறோம். So that is one of this, the ways in which the government intervenes in this market. So that has doubled in 5 years. The FRP has doubled. And state advisory price, states also have their own way of compensating the farmers. They have higher than FRP, right? Higher than FRPs. The sugar la eppadi eppala intervene பண்றாங்கன்றதுக்கு FRP ஒன்னு, state advisory prices, all this you would know, isn't it? Cane
State advisory prices now, what should be the FRP ன்னு சொல்லிட்டு say, for example, நம்ம MSP இருக்குல்ல, MSP ன்றது CACP இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. FRP is also like that. But state can also determine a value above which it should be sold. அப்படி அதுதான் state advisory price. Advisory price in the sense it will try to influence the market and also give directions to the sugar mill to at least அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம். எஃப்ஆர்பின்றது நான் இவ்வளோ தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி the central government will give. That is the mill owners have to pay. Now the state government can also say that you should pay not 1,000 per quintal, you should pay 1,200 per quintal. But they will be remunerated only according to what the central government has given. Extra should be remunerated by the state government. So you can give state advisory price, but the burden of subsidy will be lying on you. Okay, அதை காம்பன்சேட் பண்றது நீங்க தான். So cane reservation areas, ethanol diversion. இப்போ last year வந்து the government also gave a regulation that ethanol diversion from sugarcane molasses lende you can convert this for ethanol. This is one of the reasons. For example, if you see the gap, through FRP we are protecting the interest of the farmers. Mill owners need to pay FRP, but sometimes mill owners are not able to recover the prices that they have paid because market conditions வேற மாதிரி இருக்கு. So who is going to support the mill owners? இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இது வர்றப்ப மில் ஓனர்ஸோட ரெவன்யூ க்ரோ ஆனாதான் தே கேன் டூ டைம்லி பேமெண்ட், டியூஸ் உடனே கொடுத்துருவாங்க. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு. அண்ட் ஃபார் திஸ் ரீசன், டு மேக்ஸிமைஸ் த ஸ்கோப் அண்ட் லெவரேஜ் ஆன் நியூ நாவல் நியூ ஐடியாஸ், திஸ் ethanol diversion has been given, which is the stock of sugar cane which is lying, the molasses that they gain, they can convert it for ethanol, and the ethanol that is being produced, you can sell it to oil marketing companies because they need to now oblige with ethanol blending program. So இவங்களுக்கு ஒரு steady new supply chain or new routes of revenue is generated towards sugarcane mill owners, isn't it? So sugar mill owners ன்றது they have last year itself, due to this diversion, 35,000 crore has been generated in the survey is saying. Okay, so 35,000 crore in the particular mechanism. ஆமா ஆமா, ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட். அது இட் வாஸ் இன் அ கிரைசிஸ். அதாவது அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபால் ஆச்சு, ரொம்ப ஓவர் கிளட் ஆச்சு, எல்லாத்தையும் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை. லெட் மீ ரெஃபர். ஓகே, நம்ம முடிச்சுட்டு பேசுவோம். ஓகே, so MSP, you would know, no need to explain all of this. So MSP, government obviously has increased the MSP for all Kharif 22 plus 1 அப்படின்னு இருக்குல்ல. So this is FRP. These are the remaining 22 Kharif and Rabi crops. So government has been fixing relatively higher MSP. So one inference that the MSP, the survey gives is, since 2015, the target is 1.5 times MSP, isn't it? 1.5 times MSP increase பண்ண போறோம் over the cost of production அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. So that we have been achieving. And while MSP is not standard for all crops, isn't it? It varies. ஒவ்வொரு கிராப்புக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான MSP கொடுப்பாங்க. The Rabi crops, the MSP offered towards Rabi crops have increased more compared to Kharif crops. இது ஒரு one of the inferences that it is making. ஏன் இதை பண்றாங்கன்னா, one, first, to change the cultivation pattern, giving more MSP to Rabi crops. For example, millets, oil seeds, these are all Rabi crops. So when you give more emphasis to Rabi crops, when it is becoming more remunerative, farmers will have the incentive to shift towards it. So this deliberately the government is doing அப்படின்ற மாதிரி they are saying, in view of nutritional requirements, changing dietary patterns, and also to achieve self-sufficiency in pulses and oil. There are oil seeds எல்லாமே they are covered under MSP, but government is giving more MSP to oil seeds compared to rice. இது ஒரு incentive mechanism இருக்குது அப்படின்னு சொல்றோம். So oil seeds grew by 43%, yet it is the I think முன்னாடியே வர வேண்டியது நினைக்கிறேன். This is just a graph. I think we have referred to this. So trends in the production of oil seeds. Oil seeds have increased, but still the import dependency is high.
So need for crop diversification. Why do we need crop diversification? The need for crop diversification has been flagged under the DFI committee itself, has been recommended at the Ashok Dalwai Doubling Farmers Income Committee. அதுலயே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, if we have to double farmers income, there is one thing that we should sincerely attempt to do, and that is diversification of crop. So this diversification will help in promoting sustainable agriculture, import dependency and higher incomes for the farmers, water use efficiency, because skewed pattern is depleting water. These are all ரொம்ப mundane points. சரிங்களா? somehow ஏதாவது மெயின்ஸ் ஆன்சர் எழுதுறப்ப நம்மளும் டெக்னிக்கலாக ஏதோ எழுதுற மாதிரி எழுதிடணும். ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால, வாட் இஸ் திஸ் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்? ஐ திங்க் இந்த ப்ரீவியஸ் சாப்டர் ஆல்சோ வி டிஸ்கஸ்ட் as to how the groundwater resources are depleted, isn't it? The depletion of groundwater resources எல்லாம் பார்த்தோம். So this is the water stress. So water stress அப்படின்ற பார்க்குறப்ப ஐ திங்க் மோஸ்ட் இந்த ரெட் ஏரியாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை, இந்த ஏரியாலாம் இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் கிட்டத்தட்ட அதே the same way is replicated here. So water stress has been increasing more than 23%, அதாவது அதில் இல்லை, not on the basis of groundwater, overall all other water qualities if you are going to take, then nearly 23% has been under critically water stress areas. So crop diversification programs we have to compulsorily bring. That is one of the recommendations of the DFI committee. And how are we trying to up? How is the government taking this up? Apna Rashtriya Krishi Vikas Yojana. This is an old scheme, not a new scheme. Under this scheme only, we are bringing out this program of crop diversification, where incentive structure and the MSP, that is we discussed earlier, MSP for rabi crops are more. So in the pricing policies மூலமாவும் specifically designing certain schemes towards diversification. Through this only we are trying to achieve this particular outcome. And some facts, some important facts that are there in this particular chapter. Irrigated area accounts for about 49%. As of now, the net irrigation area is 49%, which is we are still dependent on water, right? Irrigation depend பண்ணி தான் இருக்கிறோம். 40% is irrigated through canal systems and 60% through groundwater. One, இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, but in some other studies they have shown that some groundwater அதிகமாகவும், canal system 23% அப்படின்லாம் some studies are there. But here in the economic survey it is saying, I don't know whether they have included all kind of reservoir lakes இதெல்லாம் இந்த canal systemக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. Okay, so in the canal systems 40%, groundwater 60%. Groundwater ஓட stress என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? Canal systems also replenishment rate இதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. The flow levels have all decreased. So this is some points that you can write whenever you address questions related to agriculture productivity, water stress, economic sustainability, environmental sustainability. இதெல்லாம் வரப்போ these are some facts and figures. So micro irrigation can be the most effective mode of water conservation, because we are still dependent on irrigation. We cannot completely cut out irrigation. So we have to effectively use water, for which micro irrigation systems becomes very pragmatic and practical. In pursuit of which we have a program called as Krishi Sinchai Yojana, per drop more crop. Marketing. So when it comes to marketing, last year we discussed about all the farm bills, FDA, PMC marketing அதெல்லாம் பண்ணோம். Now எல்லாத்துமே we have drawn it back, so nothing more to discuss here. So என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, இதெல்லாம் ரொம்ப simple points they are giving. So to link the farmers with the markets only, marketing systems should be very robust and dynamic அப்படின்லாம் வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. So agriculture infrastructure fund to expand the scope of marketing, to iron out any kind of hiccups that we face in marketing. Agriculture infrastructure fund was brought out after 2020 as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Interest subvention scheme is there, isn't it? Which means in the fund கீழ நீங்க borrow பண்றீங்கன்னா, the borrowers will be getting interest subvention of 3%. On timely repayment, the interest 3% உங்களுக்கு பதிலா government will pay. So this is a particular scheme of interest subvention. ENAM,
right? ENAM is a electronic system of marketing. Promotion of the farm producer organization scheme, one district one program schemes, இது எல்லாமே tries to radically change the way in which agricultural marketing is happening. Okay, these are some schemes ஏதாவது எழுதலாம். And it ஒரு சின்ன பாக்ஸ்ல ஸ்வீட் ரெவல்யூஷன் பத்தி எழுதியிருக்காங்க. ஸ்வீட் ரெவல்யூஷன்னா it is about honey. Okay, so export has increased 110% due to this particular mission, which is giving special focus on beekeeping. Okay, integrated farming system. IFS na integrated farming system. So as part of the integrated farming system, National Beekeeping Honey Mission has been launched, which tries to bring honey keeping as an remunerative occupation. So on the basis la 110% over 2013 levels. See, இந்த ஸ்கேல்லாம் திடீர்னு பின்னாடி எடுத்து போயிட்டு 110 தான் வரும். லாஸ்ட் இயரோட என்ன க்ரோ ஆனீங்கன்னு காட்டணும்ல. And this is one survey, the situational assessment survey of NSO, which has certain insights as to what is the state of rural India, especially the agriculture laborers, இவங்களுக்குலாம் அவங்களோட socio-economic status என்னவா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக this is a particular survey. So on the basis of it, it takes income, land, livestock holdings, இது எல்லாமே இந்த status இருக்கு. So we have a situational assessment survey in 2014. Right now we have in 2020. Last year it came. So on the basis we have discovered that the income which was 6,000 in 2014 is now 10,000. So per household, per agricultural household, the average income is just 10,000 rupees per month. 10,000 rupee per month. Obviously, but if you extrapolate it into 12 times in பார்த்தா yearly wise in பார்த்தா per capita income average நம்ம per capita income கூட ஹையா தான் இருக்கு. Because our per capita income is I think 1 lakh some 10,000 அவ்வளவுதானே. அது இருக்கும்பா. Just looking at the average நம்ம பார்க்கிறோம். So sources of income. Yeah, these are again one of the reason agricultural fragmentation is happening அப்படின்றதுக்கு this is one valid proof. That is, in 2002-3, 80% of the farmers were small and marginal. In 2012, 85. Now again 86. And also the average land holding has come down from 0.725 hectares. It has come down to 0.5 hectares per household. So per person, the average land holding is 0.5 hectares. Okay, so the land fragmentation நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு I think in 0.9 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க 2011 அந்த பேசிஸ்ல I think நம்மளோட 12th standard 11th standard bookல அப்படி தான் இருக்கும் 0.9 something I don't know, but here just rechecked it 0.7 சொல்றாங்க 2003. Now it is 0.512. And because this is a new reality, most of the farmers are only having small farms, isn't it? That is why we need to change the way in which we are intervening, way in which we are devising models. So we should shift towards the development of small farm technology, not technology or practices which is only going to help large farms. Or agricultural model if you are proposing, that can be a success. Let's say organic farming. Yield of an organic farming, let's say current practices, can increase only if you have a large parcel of land. So if we are promoting blindly that everybody should shift towards organic farming, then the yield of a small farmer is going to be hit. 86% are small farmers. So we should focus and shift our focus towards small farm technology, non-farm business. Because farm, whatever you are, if you are pushing towards only farm-based income, you are only going to marginally increase their incomes. Because சின்ன farm வச்சு உங்களுக்கு பெருசா income வரப்போறதே கிடையாது.
So you should diversify the sources of their income. So apart from farm incomes, you should try to augment their incomes through allied sectors and non-farm areas. So this is one of the reasons. So when you, let's say, when you have a scope of writing a particular answer, substantiate that land fragmentation has happened, substantiate that most and more people are owning lesser amount of land, due to which bigger ideas or top to bottom approaches will never work in India. Practices will never need to be unified. Diverse kind of agroeconomic practices need to be brought in. And this also puts the emphasis that shift towards non-farm employment is needed. Okay. Mostly, as of now, if you could see, it is the crop and wage income which is high, isn't it? So you see here, the average monthly income that farmers are having, 40% of the income is coming from wages. One, crop production, 37%. This is also a clear indication that most of the farmers are rural laborers. It's a rural population. Even though they are dependent on agriculture, they prefer to go out as labor class, isn't it? They are laborers. Laborers are another wages varum, or else you are only going to earn crop income. If 40% of the rural income is coming from crop, it means that there is a higher amount of tenancy, higher amount of labor class in agriculture. Labor has increased. So that is why just farmer ownership based policies, PM Kisan, those who own land, they will get money. Then those who don't own land, they will not. Landless farmers can scheme landless farmers will go into the farm and they will be working for wages. 40% of the people are dependent on these kind of wages. So in the Mari, these kind of data also gives us that we should change and reorient the way in which we have been planning. Other sources of income. So other sources of income have increased by 97%. So doubling of income, let's say overall income crop based and income wages. But other sources of income have come 97% increase. So organically, other sources have increased double. So doubling of farmer income automatically has happened through other sources. But even despite having deliberate policies, in crop yield or crop income, we have not reached double. So idukku nama focus pananum. Then natural farming. In the natural farming, we have this particular scheme, which is the flagship program of the government to promote natural farming. And Niti Aayog has also a special wing in promotion of natural farming. So natural farming, organic farming, other some component. So this is since we announced this Bharatiya Prakriti Krishi Paddhati Yojana, some states have increased their coverage. Tamil Nadu ipoda in the cover in the scheme kulla vandirukku. Andhra Pradesh slowly they have increased the organic farming, natural farming. So these are some agricultural products. Agriculture patti paathom, agricultural products patti paakrom. So milk, meat, eggs, the per capita income has all increased over the years due to one sustainable increase in production and also to upkeep of demand. So demand for milk, demand for meat, demand for eggs have all been on the rise, and production has also supported this demand. When it comes to milk production, 23% of the global milk production happens in India. The உலகத்திலே 23% milk production இந்தியால தான் நடக்குது, and India is also the largest producer of milk, single largest producer of milk, and also the largest consumer of all milk also we are. And last in the agriculture products also, export basket milk based, dairy based products is also one important export items. But where we lose out is there are some, I think in the RCEP, one of the reasons that we flag that we won't be part of this is when we come under the RCEP, in the New Zealand, Australia,
they export a lot of dairy products, due to which Indian farmers will be at a disadvantage. அப்படின்றதுனால தான் farmer protection வேணுன்றதுக்காக one of the reasons that they cited to come out of the RCEP. Okay. So outpacing agri growth consistently. Right, agriculture growth has been 3.6, but milk production growth has been 8, 9, 10 இப்படி தான் இருந்துகிட்டே இருக்கு. So milk wise we are comfortably positioned. We have to diversify. We have to realize more income because we have a better leverage to play with. Okay, so global capacity அதிகமா இருக்கு. Livestock contribution. Overall, livestock in the total agriculture and allied sector has increased from 24% to 29%. Okay, so of the overall GVA, livestock and allied sectors oda share increase ஆகிட்டே இருக்கு over the years. இந்த நம்பர்ஸ்லாம் தேவையில்ல, just need to understand that allied sectors is taking up a huge space in agricultural income. Then egg we are third in the world. எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், பெர் கேபிட்டா இன்கம், பெர் கேபிட்டா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எக், அதெல்லாம் இருக்குது. தட் இஸ் நாட் நீடட். ஸோ இதில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும். அண்ட் டுவர்ட்ஸ் சஸ்டெய்னிங் ஆர் ஹெல்பிங் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லைவ் ஸ்டாக், வி ஹாவ் நேஷனல் அனிமல் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட். தீஸ் வர் டூ, இது முன்னாடியே இருக்குது, அண்டர் விச் இந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் கவுஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் ஆத்ம நிர்பர் பாரத். Atmanirbhar Bharatla, to increase the infrastructure for livestock development and animal husbandry, we have a separate fund, which is, I think, having a pool of around 10,000 crores. Yeah? So 10,000 crore fund will be there. They'll be giving concessional loans and support towards infrastructure development. So fisheries in Bakrapo, India is the second largest fish producing country in the world, accounting for 7% of the fish. 7% of the fish. So double digit growth in fishing since 2015 அப்படின்னு சொல்றாங்க. 8-10% per year fishing production as well as exports. Exports நம்ம ஹைட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா, எஸ்ட் கூட பார்த்தோம். So recently, in order to support fisheries, the government has extended the Kisan credit card to fish farmers. Last year fishersக்கும் Kisan credit card கொடுக்கணும். They are not agriculturals வேற, அவங்க வேறன்னு கிடையாது. ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we have been giving Kisan credit cards to fishermen and concessional loans more than அவங்களுக்கு வந்து 5,000க்கு மேல அதிகமா தேவைப்படும் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி. அதனால ஃபிஷர்மெனுக்கு தனியா KCC கார்டு கொடுத்து some kind of extra component is given to them. Okay, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தேன், என்னது மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா. ஸோ அதை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. சம் அமௌண்ட் ஹஸ் பின் ரிலீஸ்ட் அண்டர் இட், மெனி கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் a cursory reading of this scheme will help. This is a particular segment of the economic survey. Role of research and development in agriculture ன்ற வார்த்தை, right? Most possibly இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். What is the role of research? What is the role of science, biotechnology in agriculture அப்படின்னா. So in the forthcoming years, what is going to be the role of R&D? ரொம்ப எக்ஸ்பான்சிவான ஒரு ஆன்சர்லாம் கிடையாது. They've just given some ideas. For example, R&D and its application can play a key role in sustainable agriculture. Especially agricultureன்றதை விட sustainable agricultureன்ற கான்டெக்ட்ல தான் they have written this particular thing. Efficiently meets both nutritional security as well as farm income. So both to address farm income and nutritional security, we need adequate research and development. The food system contributes presently, food system, that is agriculture and all, contributes to 1/5 of the greenhouse emissions. Contributes to 1/5 of the greenhouse emissions. That is why we need to move towards a sustainable practice. அது மூவ் ஆகணும்னு சொன்னா we need extensive research and development. So that's what it is written. According to the report of the IFPRI, agriculture is key to meet the 17 sustainable goals. So once you have radically transformed the way in which agriculture is done, it is easy to reach 17 sustainable goals. Right? If there is one area to focus towards our SDG, it is agriculture அப்படின்னா IFPRI ஒரு ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. The targets and all,
ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், பாவர்ட்டி எலிமினேட் பண்ணலாம், ஹங்கர் எலிமினேட் பண்ணலாம், இது எல்லாமே கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம். அண்ட் climate resilient varieties, resistant to multiple pests and abiotic stress is a significant area of work in the context of climate change and food security. Okay, so this is one idea, climate resilient variety of crops. And research shows that rupees spent on agricultural research and development yields much better returns, கிட்டத்தட்ட 11.2 times returns compared to the returns on every rupee spent on a fertilizer subsidy, power subsidy, education subsidy, or on roads. The multiplier is கிட்டத்தட்ட 11 times அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. 11 times multiplier you can receive when you invest in agricultural research and development. So increasing R&D is therefore not only a vital necessity for food security, but also important from the socio-economic point of view. It is necessary for meeting all the 17 targets of SDGs. இந்த மாதிரி ஒரு 4 பாயிண்ட் இதுல இருந்து எடுத்துக்கோங்க. Clear? So food processing industries, average growth. இப்போ நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா average growth இதுலயும் this is also another segment of agriculture, நம்ம மெயின்ஸ்ல ஒரு பார்ட். ஸோ growth வந்து 11% இருக்கான். Manufacturing, so this is one of the bridge between the primary segment and the secondary segment, isn't it? Secondary-க்கும் primary-க்கான bridge தான் இந்த food processing industry. So in terms of growth, 11% growth ஆயிருக்கு. In the GVA contributed in the manufacturing side, ல எவ்வளவு contribute பண்ணா 9% கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கு. So it is becoming a very important industry as of now. And also its employment, it is employment intensive அப்படின்னு சொல்றாங்க, which means in the recent years it has generated employment for 12%. So if you see, if you take the case of services, it employs only around 23% or something like that, but it contributes 53. If you take the case of agriculture, nearly 48% are employed and it is giving rise to 18%. இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இங்க என்ன இருக்குன்னா அந்த மாதிரி skewed difference கிடையாது. Food processing industry generates nearly 10% GVA and also employs 12%. So one ரொம்ப over exploitive or let's say too much utilization of labor or disguised unemployment is a facet of agriculture. Very less employment, absorption of labor is a facet of services. But here we have an adequate balance or a right balance in food processing industry. So unregistered, I think if you could see food processing industries, unregistered, this is the case of India, unregistered and informal FPIs are more than formal food processing industries. So 100% of FDI route recently in the FPI industries, இது பண்றதுக்கு 100% route we have allowed for setting up any food processing industry. For e-commerce in trading of agricultural commodities, we allowed for this. PM FME, formalization of micro enterprises scheme, Kisan Sampada Yojana, like புதுசா நம்ம எதுவும் schemes கொண்டு வரல. These are all related to food processing industries. E-commerce in the sense, e-selling of agriculture commodities, agri-based products. அதில் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ், இது ஃபுட் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டை செல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தேர் 100% இஸ் அலவுட். ஓகே, FDI இஸ் அலவுட். So under this Kisan Sampada Yojana, these are the 5 certain arms or some sub-components, testing labs, Operation Greens. Operation Greens na top to total, isn't it? So top to total na nariya components உள்ள கொண்டு வந்தோம். But as recently we have only top to 20 crops தான் இப்போதைக்கு coverage under this Operation Greens. Okay. Backward and forward linkages scheme இதுல எவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்கோம். So completed operational projects are little less. This in the beige line the completed ones, sanctioned is a little bit high. Why we have not been completing on pace is because of COVID-19.
So COVID-19 and this disruption has a little bit dragged us in completion of the projects. So what is food management? Food management na enna? So food management has certain facets. One, procurement of food grains from farmers. The cycle of food management first starts with procurement of food grains at remunerative price. So அவங்களுக்கு அதிகமான காசு கொடுத்து வாங்கணும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், வாங்கின அந்த ப்ராடக்ட்ஸை ரொம்ப சீப்பான விலைக்கு விற்கணும். At an affordable price we have to give. So distribution. Maintenance of the buffer stock. So this is the government is doing through FCI. So FCI is one important entity when it comes to food management, and price stability should be maintained. So how is this price stability maintained? Through MSPs, the Essential Commodities Act. In the malla nama pannitrukom. This is how food management is done. These are the four main arms of food management. If you see price stability supply side both sides pa, both sides. அதாவது என்னன்னா, let's say onion prices ரொம்ப ஹையா இருக்கு. Why we are giving higher MSP? In order to give remunerative prices to farmers, isn't it? But on the other hand, we won't like when onion prices are increasing. Onion price increase ஆறனால பரவாயில்ல, remunerative prices போகட்டும் அப்படின்னு விட முடியுமா? நீங்க யாரும் வாங்க மாட்டோம் தானே. நம்ம யாரும் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு ஃபார்மர்ஸ் நல்லா வாழ்ந்துட்டு போறான், இன்னைக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் என்னது தக்காளி சட்னி நிறைய வைக்கலாம், டொமேட்டோ ரைஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்றோமா என்ன? Nobody is going to demand. Everybody is all in the pursuit of his own self interest. அப்படி இருக்கிறதுனால என்னன்னா, ஓவரால் எக்கானமி பாதிக்கப்படும்ன்றனால தான் we will try to bring it down, even at the cost of harming the farmer. He is not able to realize more gain, isn't it? On the basis of price stability measures, நிறைய MSP plus price stabilization fund scheme நிறைய இருக்குது. So these are ways in which we are doing. இது ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்குள்ள போனா இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேசிட்டு இருக்கோம். So record procurement and the allocation of food grains under this food management, what has been done? Last year, record food grains were procured, were distributed into the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. 80 crore beneficiaries have been government சொல்றாங்க for the last 1 year. It has been extended till March 2022 இல்லையா? So அதுக்கப்புறம் I think I didn't go on budget full நான் படிக்கல. I think extend பண்ணிருக்காங்களா என்ன எதுவும் food security scheme? I don't think they have. Okay, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. And fortification of rice as a pilot scheme in certain districts. Certain districtsல rice fortification scheme கொண்டு வந்திருக்கோம். Poshan Abhiyan மூலமா fortification is scaled up, especially for children. Poshan Abhiyan மூலமா women and childrenக்கு nutritional content கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த 2.0 இல்லையா, Poshan Abhiyan 2.0 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்து we are looking at the nutritional needs apart from just food security needs. Okay. One nation, one ration card. Open market sales scheme. Open market sales scheme na? What is open market sales scheme? states FCA la ரொம்ப எக்ஸசிவா இருக்குன்னு சொன்னா, in order to stabilize the price, let's say rice ன்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு in the market, it can sell the rice in the market, dump this rice in the market to stabilize the price. So excessive buffer stock மேல தான் வச்சிருக்காங்க. Always the FCA is having more than the buffer stock. So that when time comes, they can sell more than what they have in the buffer stock in the open market. That is called as the open market sales scheme. So through which we have been bringing it down. And I think recently during the sales, 33 rupees நம்ம விக்கிறோம் நினைக்கிறேன். 30 rupees or 33 rupees we are selling, covering the economic cost. 33 rupees we have sold rice and wheat. But when it comes to charitable NGOs, அதுலயும் certain limit இருக்கு. கடைக்காரங்க, retail wholesalers only can buy this much. But charitable NGOs இவங்களுக்குலாம் subsidized rateல நம்ம கொடுக்குறோம் for procurement of in the open market sale. Food subsidy, I think even we discussed last year, food subsidy ரொம்ப increase ஆச்சு அப்படின்லாம் பார்த்தோம், mainly due to the component of Garib Kalyan Anna Yojana. And one of the main reason why in the recent years food subsidy has been exerting a pressure and we have not been able to reduce food subsidy is because of the widening deficit between the economic cost of procuring food grains and the actual
central issue price. Food subsidy and central issue price. What is central issue price? State-க்கு என்ன price-ல நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் central issue price, isn't it? Now the central issue price has been fixed at rupees 3, 2 and 1 by freezing the NFSA. NFSA, National Food Security Act-ல இதுதான் கொடுக்கணும், right to entitlements we have given. So under this, we have never revised the price. 2013-ல the scheme, the act came. From then onwards, we have never done an upward revision in the way, in the PDS scheme, isn't it? இன்னும் 3 ரூபாய் 2 ரூபாய்க்கு தானே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். In the last 10 years, do you think that price have never inflated? எல்லா price increase ஆயிடுச்சு. But still the government is only giving at 3. But the procurement price has increased, isn't it? The storage cost, the procurement price and other incidentals has been increased, due to which the gap has been increasing. So economic cost increases year on year, but the CAP never increases, due to which the gap increases, and Food Corporation of India is always having a burden to bear. Last year கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, Food Corporation ஓட டெப்ட்க்கு it will also have debt. Manage பண்றது debt இருக்கும். So in order to manage its debt, the government will be funding through its food security program. But Food Corporation of India is a separate entity, isn't it? It is like a company. They can borrow for their own needs in the market. While borrowing, we gave a special incentive and we were giving loans on the basis of the National Small Savings Fund. NSSF னு ஒரு fund இருக்கும். அது சும்மா unutilized-ஆ இருக்கும்ல. So on the basis of that, we will be giving money. Because of this, it will not be reflected in budget, in fiscal deficit. This is called as off-budget financing or extra budgetary resources. So FCI was sourcing most of its income needs through this extra budgetary resource. But last year, the government decided that we are not going to do this because it leads to some kind of intransparency. So இந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டோம். FCI will never be allowed to draw from NSSF. So purely funded by the government அப்படின்னு லாஸ்ட் இயர் டிசைட் பண்றோம். அதனால தான் இது இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then I think we have discussed about this ethanol vending program. இது மூலமா இந்த சுகர்ல இருக்கிறது issues, food based products have also been allowed. Biofuels policy, ethanol blending program, இதெல்லாம் you have to read in tandem. So என்னென்ன molasses, I don't know what this is. I think ஒரு chemical, இது ஒரு grade of molasses நினைக்கிறேன், BHY. cane juice, எதெல்லாம் allowedன்னு பார்த்துக்கோங்க. sugar syrup, sugar, damaged food grains. Damaged food grains will also be allowed to be utilized for ethanol blending program or production of ethanol. That is why the surplus or damaged food grains lying with the FCI has been routed out towards the manufacturing of ethanol. So rice, maize, இந்த மாதிரியான products over surplus ஆகும், கெட்டு போய் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, human consumption unfit-ஆ இருக்குன்னு சொன்னா, it will now be diverted towards something valuable. Okay, so value is happening. So முன்னாடி உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, wastage ரொம்ப அதிகமாகுது. Now we are making value to this waste. And to bring private participation in the storage, private entrepreneurs guarantee scheme, இதெல்லாம் we have. Okay, private storage facilities are all suboptimal, due to which private guarantee scheme, entrepreneurs guarantee schemes, இந்த மாதிரி schemes-லாம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். And what about fertilizer subsidy? Till now we have seen about this. Fertilizers in the area, because that is important for agriculture as well. You have urea, PNK and DAP, இதெல்லாமே இதில் உள்ள subgrades தானே. So these are the main components that we have, and we are different grades of PNK. Potassium, என்னது potassium? Phosphorus and potassium, isn't it? So phosphorus and potassium based nutrients, there are different grades along. இது என்ன பண்றோம்னா, urea based subsidy, urea when it is being given to the farmers is on the base of a statutory MRP. So government is administering the price of urea.
யூரியாவை எந்த பிரைஸ்ல கொடுக்கணும்னு who is deciding? The government is deciding. But when it comes to the P and K grade, there are different grades. I think there are 24 different grades இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். According to the grade, according to the nutrients that are found in the grade, the government has shifted to a nutrient based subsidy scheme. இந்த 2015லயே பண்ணிட்டாங்க. Nutrient based subsidy scheme. So subsidy for every grade will differ, not a single subsidy. So DAP grade வேற மாதிரி இருக்கும், வேற ஏதாவது some fertilizers will have different kind of subsidies. And also it has been mandated that every urea அப்படின்றதும் என்ன பண்ணக்கூடாது, urea should be neem coated, isn't it? The pilferagesலாம் குறைக்கிறதுக்காக neem coated urea we have shifted towards. So fertilizer subsidies, last year fertilizers also have been having a higher rate because of international. நம்ம அதிகமா நம்ம யூரியா எல்லாமே எங்க வெளிநாட்டுல இருந்து தான் இம்போர்ட் பண்றோம் இல்லையா? More than 90% of our needs is coming from abroad because of this import dependency and because of global prices increasing. Fertilizer subsidy component has also increased. And that's why I think 2 years ago there was a question about whether the government is administering the prices of subsidy this fertilizers or not ன்னு ஒரு wording கொடுத்திருந்தாங்க பிலிம்ஸ்ல. So one, right now it is administering. ஏன்னா யூரியாவில் என்ன பண்றாங்க, ஸ்டாச்சுட்டரி ஆன் அ பேசிஸ் ஆஃப் law they are giving a notification that you should do. இதுக்கு பேர் அட்மினிஸ்ட்ரேட் ப்ரைசஸ் தானே. ஸோ கம்ப்ளீட்லி லிபரலைஸ்லாம் பண்ணலை நம்ம. We have not gone to a market based system, understand, for fertilizers. So production of fertilizers இந்தியாலே நம்ம வேணுன்றதுக்காக we have been giving some incentives, some schemes and all we have given, not very important. Yeah, we have seen this, isn't it? New urea policy to increase the urea. I think, I don't know, urea I think we are manufacturing. P and K based இது எல்லாத்துக்குமே அதுக்கான ingredients எல்லாம் we have to import நினைக்கிறேன். Okay. So neem coated urea scheme, potash derived from the molasses, and now the potash that is derived from molasses based potash இருக்கு. அந்த பொட்டாஷுக்கும் the government is saying that I will also give a nutrient based subsidy for this kind of grade also, not this normal P and K grade. Any potash that you are deriving from molasses also I will give. So இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So apart from this we have இந்த மாதிரிலாம் பண்றது just we are short term measures தான். கோல் gasification இதெல்லாம் பண்றது தான் ரொம்ப பெஸ்ட். நியூ மெத்தட்ஸ் கொண்டு போறது and also the use of nano fertilizers, organic farming, drone and AI based application of fertilizers, which will all reduce and bring up efficient use of fertilizers. So nutrient use efficiency has to be increased through novel means. Nano fertilizers, drone based application, AI based application, soil health cards, இதெல்லாம் பண்ணணும். Okay. Industry and infrastructure, we'll just quickly run through. Upturn in the performance of industries. Industries has grown 11.8% in this financial year. The share of industry in the overall GDP is 28%. So over 10 years, I think it was around 32%. Then it moderated. Now it is around 28%. This is a significant share. Okay. Corporate performance. Industries la enna nadakuduna, corporates of course. Corporate performance, if you see the net profit that the corporates have gained this year, obviously we saw that 90% jump in corporate income. Corporate income taxes கிட்டத்தட்ட 90% jump ஆகுதுன்னா it is an indication that they have made better profits. Okay, so windfalls have been there. So all time high reach பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is all due to normalization of supply ன்னு பார்க்கலாம். FDI inflows into industries has also been buoyant. So about industry growth, whenever we talk about industrial growth, we have to look at these measures, isn't it? IIP, 8 core industries, PMI for industries,
capacity utilization. Capacity utilization, the maximum that can be utilized in a particular, the highest level that it can reach அப்படின்னு சொல்ல capacity utilization கீழ இருக்கா மேல இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. RBI even has come out with its business expectation index. Actually, PMI is also working on the same levels, isn't it? PMI என்னது? Purchasing Managers Index is also an advanced estimate, which also takes into account the confidence that the business people will have. So aduvum or kind of, but that is privately done. RBI is also having its own business expectation index. So the survey points out how this has changed over the years. In the chart லாம் போட்டிருக்காங்க. இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, some indicators, industrial indicators have reached pre-pandemic levels. Okay, so that is well established. If you see here, growth in the overall growth is 11.8, and the growth in electricity, manufacturing, mining and quarrying, everything has seen positive growth, and manufacturing has mainly seen on the account of base effect. Now, gross fixed capital formation, how much of the industries or gross fixed capital formation என்ன பார்க்குறப்ப how much it is? This is around 29, isn't it? நேற்று கூட பார்த்தோம் தானே? Gross fixed capital formation, investments, 29%. So this is 29% as a share. Even though on absolute levels it is increased compared to GDP, it has shown a decline. So இதான் சொன்னேன், 2011-12, I think it was around 34%. 2015 அந்த டைம்ல தான் ஒரு ரிப்போர்ட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, now we are 32, we have to increase it to 36 ன்னு சொன்னாங்க. அந்த ரிப்போர்ட் போட்டதுல இருந்து நம்ம 30 தாண்டு. And also credit growth. Credit growth has been muted last year, but industries have received 4% extra growth compared to 2020. But this should not be seen as a big positive note, because ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு இதுல 2020ல there was no credit at all. Compared to that low base, this is 4%. இன்னும் பெருசா வரலன்னு அர்த்தம். Okay. So credit to industries, the January இதுன்னு சொல்றாங்க. This is, I think, yeah. So இது நம்ம நான் ஃபுட்ல எது அதிகமா வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். FDI, let's talk about FDI. 10% growth in this year. In 2021 alone, 10% growth to $81 billion has flowed in, especially into the industry sector. So 58 in the last 21 years. In the last 21 years, from 2010, from the start of this decade, the previous decade, 2000, in the millennia start பண்ணதுல இருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் 2021 வரைக்கும், how much FDI has flowed? Nearly 58 to 60% has flowed in the last 7 years since BJP came into power. Okay, so அந்த அளவுக்கு due to, and the pickup is mainly due to ease of doing business, FDI policies அப்படின்றது they want to establish. Total FDI flows into industries has always been on a higher note. And post-COVID FDI policy has mainly been focused on improved participation of the foreign segment, but protection against opportunistic takeover. FDI policy since 2010 into industries has focused on two arms. One, we should invite more, we should bring more FDI, but we should be focused enough to not allow any kind of opportunistic takeovers, mergers or acquisitions. ரொம்ப கம்மியான இந்தியாவோட மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து வந்து இந்த ஸ்லோ டவுனை பயன்படுத்தி யாரும் என்ன பண்ணிக்கூடாது, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸையும் ஃபாரின் கம்பெனிஸாக மாற்றிடக்கூடாது. அதனால தான் இந்த சைனாவில் நம்ம பேன் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் எய்ம். தி அதர் வாஸ் ப்ராசஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி, ப்ராசஸில் உள்ள டிரான்ஸ்பரன்சி, ரேஷனலைசிங் ஆஃப் மெத்தட்ஸ், expedition of the process and procedures. These were something. So one, what are some measures that we did in the last 1 year alone? In 2021 alone, what we did, defense segment was increased to 74% of FDI from 49. Okay, so defense related equipments manufacturers
FDI is allowed for 74%. Insurance was allowed for 74%. Third party insurance தான் நம்ம அலோவ் பண்ணோம். அதுலேயும் சில செக்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது அந்த இன்சூரன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதை நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Some nuances are there in this. Petroleum, natural gas, we opened up to 100%. So anybody, any company wanting to establish a PNG company can establish with 100% FDI. And to curb opportunistic acquisitions and takeovers, we prohibited that any resident of a country which shares border with India needs to compulsorily come through the government route. இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பப்ஜிலாம் பேன் பண்ணப்போ கொண்டு வந்த மூவ் இல்லையா? ஸோ சைனா வந்து இட் இஸ் யூசிங் த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன், இட் இஸ் யூசிங் த ஃபால் ஆஃப் சென்செக்ஸ் அந்த வேல்யூவேஷன் ட்ராப்பை வந்து இது யூஸ் பண்ணி சீப்பாக வாங்க பார்க்குறாங்க நம்ம கம்பெனிஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கிள் இருந்துச்சு. HDFC ஷேர்ஸா அப்படியா தெரில, ஐ டோன்ட் நோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை வாங்கினாங்கன்றது தெரில. பட் அந்த மாதிரி வாங்குவாங்க, எஃப்டிஏ எஃபிஐ இதெல்லாம் மாதிரி வரும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ரூட்டில் தான் வரணும். ஆல் நெய்பர்ஸ்னால் வேற யாரும் வரமாட்டாங்க, புரியுதுங்களா? தி ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் எனஃப் மணி டு பை இந்தியன் கம்பெனிஸ் இஸ் சைனா. அண்ட் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ், நியூ இன்டர்மினிஸ்டீரியல் கமிட்டி, தட் இஸ் தி எஃப்டிஐ மானிட்டரிங் செல் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் இயர் வி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டு ஸ்ட்ரீம்லைன் திஸ் ப்ராசஸ். இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் எஃப்டிஐன்றது இதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய பண்ணுங்க. அண்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் நியூ பாலிசி வி ஹவ் டாக்ட் அபவுட் இட். ஏற்றே பார்த்தோம், ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர், நான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர்னு பிரித்தோம். ஐ திங்க் ஹேவிஷ் கூட கேட்டிங் ரயில்வேஸ் இதில் வருதான்னு. அஃப்கோர்ஸ் ரயில்வேஸ், அதாவது என்னன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக். And see, non-strategic na government will privatize whatever holding it has. Completely it will come down and minimal presence in strategic. இதுல என்னன்னா the notification of the DPIIT says that however departments, statutory companies, the companies established by law, departments, standalone departments, or they will not be coming under the ambit of this new public sector enterprise, which means railway will not be coming under it, because railways is a separate ministry and a department, isn't it? Therefore adukku idu applicable illaya this particular policy. And let's say RBI or company irukku, it's a statutory company, they will not be on the basis privatizing those companies will not be on the formula laid out by this particular policy. Okay. So steel, coal, in the mari industries la, these are vital companies. So steel nu pathina both crude steel and finished steel is quite likely to reach pre-pandemic levels by the end of 2022. So 2 years ku appuram we will now reach 2019 levels. Oh, 3 varsham aicha 2019 na. Okay. So இது இந்த பிக்கப்புக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா the timely intervention of the government through specialty steel ku or PLI scheme போட்டிருக்கோம். And the increase in production of steel is to be seen in the context of global steel production coming down. Global steel production has come down overall, but India's steel production has gone up. So இது ஒரு vital statistics ஆ பார்க்கணும், because Atmanirbhar Bharat vision நே அதான். When everybody is coming down, we have to increase and try to export and fix our position. So R&D scheme to address the technical issues in the mari schemes eல்லாம் கொண்டு வந்து we have brought resilience into the steel manufacturing. Coal company, coal nu பார்க்கறப்ப it is still caters to 55% of energy needs, isn't it? 55% of energy needs still comes from this segment, and demand for coal remains high despite the draft national energy policy which tries to bring down the demand for coal and increase renewable energy share. So we have INDCC நம்மளுக்கு பாலிசி இருக்கு 40% போணும், but still pre-pandemic levels க்கு முன்னாடி என்ன demand இருந்துச்சோ the same demand for coal is still there. So coal segment is quite likely to grow, but we do know that coal is one of the main culprits for degradation of environment. அதுக்காக green cover by public sector units, and even Coal India Limited,
Coal India Limited என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா they have undertaken certain measures to reduce the carbon emission footprint. ஓகே, ஸோ அதுக்காக கிரீனிங் அவங்களோட கேம்பஸஸ்லயே என்ன பண்றாங்கன்னா சோலார் பேனல்ஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறாங்க. செய்யறது கோல் புகைப்பிடிப்பது அப்படின்ற மாதிரி. So coal mining now, last year, I think you would know about this. Coal mining has now been opened up for private companies, and 28 auctions, 28 coal mining blocks have been auctioned, out of which 27 have been awarded to private companies. So this is a very good privatization drive, and it also speaks that there is enough interest to enter into this coal. Okay. Coal mafia. Okay. Yeah, obviously. So textile in Pakrapa, textiles is the second largest employer in India. Second largest employer after agriculture is textile industry. Nearly 10 crore people are employed directly in it. 10 crore people, textile industry. 3.6% is the growth. Recover ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். And to optimize the production, we have been coming out with schemes like PLI for man-made fibers, PLI for technical textiles. Yeah, so in the schemes, PM Mitra, Mega Integrated Textile Parks, something. Yeah, so Mega Textile Parks. So இதோட மந்த்ரா என்ன அப்படின்னு சொன்னா 7 பார்க்ஸ் நம்ம ஐ திங்க் இன் பிரின்சிபல் we have given approval recently. இந்த ஜனவரி மந்த்ல தான் வந்துச்சு. 7 மெகா பார்க்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம். நம்ம தமிழ்ல கூட திருப்பூர்ல வருது இல்லையா, மெகா கிளஸ்டர்ஸ். So 5F, it focuses on 5F. Farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign. Okay, so 5F is the scope of this particular textiles. And MSME industry அப்படின்னு பார்த்தா MSME contributes to 33% of GBI. இந்த மாதிரி ஸ்டாட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா. பிகாஸ் எம்எஸ்எம்இ பற்றி கேட்பாங்க ஏதாவது சம் என்னது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் எம்எஸ்எம்இனா ஹவு மச் இட் இஸ் கிவிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹவு மச் இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங், அதை வச்சு தான் யூ கேன் சப்ஸ்டான்ஷியேட் யுவர் ஆன்சர். ஸோ 33% ஆஃப் கிராஸ் வேல்யூ அடிஷன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நியூ classification systems we have brought. Isn't a new classification now? MSME was still now on the basis of investment alone. Now we have included turnover also, along with investments, turnover also, and we have completely dispensed with the practice of having two separate guidelines or classification for MSME services and industries. இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு ஒரே செக்மெண்ட். அது மாதிரி த்ரெஷோல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. நியர்லி 500, முன்னாடி வந்து 100 crore வரைக்கும் தான் MSME. Now it has increased up to 500 crore. So any company which is having a turnover or investment up to 500 crore will be brought under the capacity or the classification of MSME. So bringing under the MSME opens up the opportunity of scale, opens up the opportunity of taking the incentives and tax concessions that they will be having. Government oda ella schemes ko they are eligible right now. Okay. So MSME ஏதோ டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ப்ரோக்ராம், தி ஸ்ஃபூர்த்தி ஸ்கீம், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் அப்கிரேடேஷன் ஆஃப் என்னது ஸ்ஃபூர்த்தியோட இது என்ன, ஸ்ஃபூர்த்தி ஸ்கீம். எனிபடி? நம்ம மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்த்தா ரைட். ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ரீஸ்ட்ரக்சரிங் சம்திங் லைக் தட், அந்த ஸ்கீம் ஒரு பழைய ஸ்கீம் தான் அது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் தீஸ் MSMEs have now become eligible to avail this kind of benefits. Udayam portal அப்படின்றது now to register as an MSME you need not file any kind of physical documents. Simply you have to sign one Udayam portalல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதும். ஓகே. So Champions portal last year to 2020 Champions portal அப்படின்னு பண்ணோம், under which an hub and spoke model. So hub is the MSME ministry, spokes ன்றது department wise facilitation centers have been opened in various across the country. நிறைய இடத்துல ஒரு 60 கிட்ட பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 60 spokes have been established, under which will
give guidance, which will give all kind of support towards MSMEs. அதில் grievances have come. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்னா ஒரு 99% the grievances have been addressed அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஊர்ல கிரீவன்ஸ் எப்படி ரிட்ரெஸ் ஆகும்னு நம்மளுக்கு தான் தெரியும். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்றது, ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் எ மெட்டா ரிசோர்ஸ் தான். ஒரு புதுசாக ஒரு வார்த்தையை போட்டாச்சு, மெட்டா. எஸ்டர்டே மெட்டாவோட ஷேர்ஸ் வந்து $18 billion, ஒன் ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட மொத்த வேல்யூவேஷன் ஒரு நாளில் போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ லார்ஜஸ்ட் அண்ட் த ஃபாஸ்டஸ்ட் growing segment in the world, not only in India, in the world it is the fastest growing, and due to which we need to bring very special focus on this particular segment, because this is going to unlock various opportunities for us. Or electronics manufacturing அதிகமா இருக்குன்னா the scale of operation, the ways in which employment opportunities are going to open up is all going to be radically transformed, and for which the national policy on electronics 2019 is important. PLI hardware, PLI for large scale electronics, PLI for white goods, the design linked incentive scheme for semiconductors, specs அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, ஏதோ ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ், சம்திங் லைக் தட். இட்ஸ் எ ஸ்பெக்ஸ் ஸ்கீம். இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா in the last few years the government has been targeting enough expansion of electronics industry in India. Okay, pharmaceuticals in பார்க்கறப்போ India is the third in the world in terms of production by volume. Volume na volume production. I think last year also the same data was given, but this was ninth and more appadana ninth in terms of value, I guess. Ninth in terms of value, which means low value products nam tayarikkirom. Generic medicine, isn't it? So third, first வந்து இட்டாலியா என்னமோ, இட்டாலியா ஏதோ இருந்துச்சு. I think last year ஓட சர்வேல we had all this. Okay, so export $24 billion we have exported, and import வந்து 17 billion. So around, sorry, I think it is not 17 billion, some other number, 8 billion and more import பண்ணிருக்கோம். So $17 billion surplus we have generated through pharmaceutical. So this is one key product in which we are going to reduce the deficit in trade, isn't it? Current account trade la, in trade la, merchandise trade la, always we have deficit. Pharmaceutical products, if we are exporting, if we are scaling up the export, we can significantly reduce the deficit that we are having. So 20% share, we even have earned the moniker that we are the pharmacy of the world. But to earn it, it is mainly on account of the 20% share in the global supply of generic medicine. Generic medicines la 20% of the global supply India is catering to. So last year you do know that pharmaceutical companies suddenly avangaloda value boom aachu, veliyila irundha FDA ulla vanchu. So all this have happened in the case of India as well. So FDA record flow in 2020, mainly on account of pharma மட்டும்தான் இந்த வருஷம் டிமாண்ட்ல இருந்துச்சு இல்லையா? So that's why. So 200% growth in FDI. So India again has brought out several schemes to leverage this. PLI for bulk drugs, 3 PLI இந்த மாதிரி. Electronics related 3 PLI scheme we have. For pharmaceutical also we have 3 PLI scheme. One for bulk drugs, bulk drug parks அப்படின்னு சொல்லி தனியா ஒரு ஸ்கீம் வச்சிருக்கோம். But PLI for bulk drugs, this is one scheme. Second is PLI for pharmaceutical products. Pharma products கீழ the API ingredients பண்றது, biopharma products, இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் PLI scheme கொடுத்துருக்கோம். And PLI scheme for medical devices. So these are 3 out of the 13, 3 have come into pharma, 3 have gone into electronics. Okay, this shows a PLIன்றதே அந்த strategic sectors identify பண்றது தான் இல்லையா? This is called as the PARAC அப்படின்னு ஒரு scheme. So testing and certification is one major problem in India. Testing and certification, அதாவது ஒவ்வொரு grade of products we have different testing centers. Nobody is knowing where to test. சில food grade க்கு ஒரு testing இருக்கு, manufacture வேற ஏதோ steel products க்கு ஒரு testing, ஒரு certification scheme இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால to unify all the laboratory and testing equipments centers in India,
this PARAC as a scheme have been launched. A unified laboratory, all the labs, testing labs will be having there, and a person or a company or an industry will have enough information to seek as to where it needs to certify and test. Clear? The idla all in the, for example, recognized by the BSSI, Agricultural Products Export Development Authority, CSIR, மற்றபடி இந்த BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த laboratories, ISA laboratories, all of them will be pulled together. So PARAC-ன்றது, it is going to ease out the standardization process for industries. So infrastructure wise அப்படின்னு பார்த்தா, infrastructure நம்ம நேத்தே பார்த்துட்டோம். National infrastructure pipeline, monetization pipeline, இதெல்லாம் roadways நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, it is the second largest in the world, second largest roadways network in the world after USA. எல்லாத்தையும் சேர்த்தா, not only just highways, roadways, roadways மாறி போட்ட அந்த street roads, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா we are going to have the second largest network in the world. And even during the COVID-19, roadways construction was growing by 30%. 30% growth in roadway construction. One of this is that the government specifically focused on roadway construction because this is one area which is having the potential of absorbing so much of laborers, especially migrant laborers அதிகமா இருந்தாங்க. That's why it gave specific advice to all states to never stop roadway construction. So 30% jump even in the times of COVID. Last year also, in 2022 budget also, significant amount has been increased towards roadways construction. So இதெல்லாம் வந்து இந்த knowledge நம்ம 1939, 1929 ஓட இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன்லேயே ஜான் மைனட் கெய்ன்ஸ்னு சொல்லிட்டாரு, ரோடு போடு, ரயில்வேஸ் போடு, அப்போதான் நாடு முன்னேறும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். தட்ஸ் வை வென் எவர் வி கோ த்ரூ திஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் தி இண்டஸ்ட்ரி. இந்த பைப்லைனில் ரொம்ப அதிகமாக வரப்போகிறது எனர்ஜி இஸ் த பிக்கஸ்ட் ரூட் இன் விச் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் த்ரஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் இன் திஸ் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன். கிட்டத்தட்ட 25 lakh crores out of the 100 lakh crores, 111 lakh crores that we have planned is coming towards this particular segment. So railways அப்படின்னு பார்த்தா, railways now முன்னாடிலாம் ஃபர்ஸ்ட்னு இருந்துச்சு, அப்புறம் செகண்ட் மாறிச்சு, இப்போ தேர்டுன்னு மாறிச்சு, என்னன்னு தெரியல. ஸோ தேர்ட் லார்ஜஸ்ட். நம்மளாம் சின்ன வயசுல ஜிகே படிக்கிறப்ப இந்தியா தான் இருக்கு இல்லையா அதிகமான எம்ப்ளாயர், இந்தியன் ரயில்வேஸ், இந்தியா நெட் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல. ஓகே, அதெல்லாம் கிடையாதான். இட் இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் in terms of network, a single managed network. ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரலைஸ்டா மேனேஜ் பண்ற நெட்வொர்க்ல பிக்கஸ்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ். அண்ட் அதில் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, அது லாஸ்ட் இயர் ஏர்னிங்ஸ், பேசஞ்சர் ஏர்னிங்ஸ் என்ன இருந்துச்சு, ஃப்ரைட் ஏர்னிங்ஸ். ஆப்வியஸ்லி இன் 2020, இன் ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? COVID-19 லாக்டவுன் நடந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முன்னாடிலாம் 80 million passengers would be traveling. Last year only 120 million passenger. So passenger revenue obviously fell, but freight revenue was stable. Goods la varra revenue la vandittu dhaan irundhuchu. And it states that focus on safety. Recently, ever since we clubbed the railway budget with the general budget, we have been focusing on safety parameters and safety infrastructure. முன்னாடிலாம் வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரயில்வேஸில். இந்த ஊருக்காரன் தான் எங்கள் ஊருக்காரர் அங்கே போயிட்டாருன்னு சொன்னால் ரயில்வே மினிஸ்டரா, கண்டிப்பாக அந்த வருஷம் எவனுமே இல்லாத ஊருக்குலாம் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் ஓடும். isn't it? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. தமிழ்நாட்டில் கூட அந்த அந்த கோவலிஷன் பாலிடிக்ஸில் எங்கள் ஆளை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரயில்வே மினிஸ்டராக போட்டே ஆகணும்லாம் ஒரு பாலிடிக்ஸ் நடந்துச்சு. பட் அதெல்லாம் இப்போ இல்லை, ஒரே டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஓவரால் பட்ஜெட்ரி அலோகேஷன் கம்மியானாலுமே ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த அன்மேன் ரயில்வே கிராசிங்ஸை உடைக்கிறது, டப்ளிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸு, சேஃப்டி பேராமீட்டர்ஸ், சொஃபிஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ரோலிங் ஸ்டாக்ஸ், இதெல்லாம் தான் அதிகமாக பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் இந்த கவாச்ன்றது என்னது, கவாச்ன்றது ஐ திங்க் ஆன்டி கொலிஷன் ஏதோ பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சம்திங். இட் இஸ் an indigenously designed one. ஸோ வந்தே பாரத் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் we have been giving focus. அதுக்கு அதிகமாக we have been spending. ஸோ ரயில்வேஸை பொறுத்த அளவுக்கு
They even talk about railway plan, in national railway plan, the modal share of railways. Railway plan oda biggest aim enna? Right now, out of the total goods revenue, 26% only is coming to the railways. Remaining is taken up by roadways. Roadways the biggest segment. Then அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட், தென் வாட்டர் வேஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ்ன்றது அது வந்து ஜன்மார்க் கொண்டு வந்தாதான் slowly we can improve. So we have to increase the share of railways from 26 to 40 by 2030. So this is the one of the aim of the national railways plan. So 100% electrification, capex outlay நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதான் major capital expenditure. Revenue expenditure அதெல்லாம் இல்லாம capital expenditure in railway has been increasing. From 45,000 crores in 2009 to 14. Yearly, it has been increasing. Last year, 2,15,000 crores has been allotted towards capital expenditure in Indian Railways. This is equivalent to the entire non-tax revenue. Non-tax revenue அவ்வளவுதான் வரும் government. அது மொத்தமாவே எடுத்து யாருக்கு கொடுத்தாச்சு? Railways கொடுத்தாச்சு. Okay, so 100% electrification in the projects now you would know. Isn't it? Airways பொறுத்த அளவுக்கு you would know. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. போன வருஷத்தை விட ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ் ரீச் பண்ணியாச்சா? இல்ல, வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே, ஸோ பேசஞ்சர் வைஸ் டி க்ரோத் அண்ட் கார்கோ வந்து ஸ்லோலி நம்ம ப்ரீ கோவிட் லெவல்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எஸ்பெஷலி இந்த ரீசெண்ட் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. பட் ஒமேக்ரானால மறுபடியும் ஒரு லாக்டவுன் போட்டு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சப்டியூட் க்ரோத் இஸ் தேர். தென் ஏர் இந்தியா பிரைவேடைசேஷன் இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. Airport privatization. First, airways privatization, airport privatization. It talks last year வந்து கிட்டத்தட்ட 6 Ahmedabad இந்த மாதிரி ஒரு 6 airports, Bhopal airports இது எல்லாத்தையுமே we have given the license to Adani Enterprises. Okay, so Adani Enterprises தான் they will manage this airports for 50 more years. So PPP concession system மூலமா we have been privatizing and modernizing airport system. So உதான பத்திலாம் பேசியிருக்காங்க, அதெல்லாம் பார்ட்டி காலத்து ஸ்கீம். ஸோ உதான் ரயில்வே ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ஆல் தேர். ஸோ அந்த பற்றி பேசியிருக்காங்க. கிசான் உதான் இதெல்லாம். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ சம் அசெட்ஸ் அண்டர் த ரயில்வேஸ் ஆர் ஏர்போர்ட்ஸ் ஹேவ் பின் ஐடென்டிஃபைட் as part of the national monetization pipeline. டெலிகாம் செக்டர்னு பார்க்குறப்போ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு ஆஃப்டர் சைனா, பாப்புலேஷன் வைஸ் தானே இருக்கும். ஓகே, செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். And internet penetration, not internet penetration, phone penetration. Phone penetration is nearly 1,200 million. கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபோன் இருக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? மொத்தமே we estimate that the population is going to be 130 crores, but nearly 120 handsets we are having mobile. அதுல internet users எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 88 crores. So substantially internet user bases have increased, and broadband was only 32% in 2015 internet subscribers. Now it has increased to 96%. I don't think they are speaking about fixed broadband. They're even including this 4G under broadband நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த நம்பர்ஸ். அப்போல்லாம் இல்லை 4G, அப்போ கம்மியாக தானே இருக்கும். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ திங்க் broadband usage, data usageன்றது 2015ல the average monthly use was 1 GB. Thanks to Jio, now we are using 14 GB per month per user. Right? அது இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணா per day. So reforms for telecom. இந்த டெலிகாம் ரிஃபார்ம்ஸை பற்றி தனியாக ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. This is a current affairs. 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்துச்சு. ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ், இந்த ஏஜிஆரோட ரீஸ்ட்ரக்சரிங், லிக்விடிட்டி பேமெண்ட்ஸ் மெதுவாக கொடுத்துக்கலாம், equity ஷேராக கொடுக்கலாம். அதனால தான் இப்போ வோடஃபோன் தன்னோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஹேவ் பின் டீடைல்ட் அவுட். யூ ஹாவ் டு டேக் இட் அவுட் அண்ட் ஸ்டடி திஸ். ஓகே, போர்ட் வேஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப மேரிடைம் இந்தியன் விஷன், இட்ஸ் ஆர் இந்தியா விஷன் இஸ் an ambitious target to increase the performance of India's maritime exports and the shipping fleet. Right now, if you see overall world, the number of fleet எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
1500 fleet தான் இருக்குது பெரிய பெரிய containers in India. Just 1500 containers, Indian based containers are there, which is having the capacity to manage at least some 12,000 tonnage capacity பண்ண முடியும். That is equivalent to, because this is very very low, we are only handling 7% of our India's export and import. Indian based logistics shipping routes irukla, shipping companies, they are only catering to 7%. Remaining 93% we are dependent on international shipping lines. அதனால ocean freight component is very very crucial. அதை வந்து நம்ம increase பண்ணி ஆகணும். The ocean fleet has to be increased. And performance of port ன்னு பார்க்குறப்ப turn around time ன்றது very very important. The time taken for entry and exit of a good, அது வந்து significantly due to some measures குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. And also the capacity to increase has also increased. Last year கூட every port has seen some, every major port has increased its shipping percentage. அதில் சென்னை தான் நம்பர் 1ல இருக்கான், கிட்டத்தட்ட 100% growth வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கம்பேர்ட் டு 2020 அதில் ஒன்றும் இருந்திருக்காது, அதனால நார்மலைஸ் ஆனாலே 100% வரும். ஸோ பெட்ரோலியம் க்ரூட் இந்த கேஸ்லாம் பார்க்குறப்ப 80% ஆஃப் ஆல் திஸ் நேச்சுரல் கேஸ் வி ஆர் திங். தென் லக்ஷ்ய பாரத் போர்ட்டல் அப்படின்றது ஆல் திஸ் ஆயில் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் தே வில் ஹாவ் டு publish in this portal as to what is their capacity, supply, demand, இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு போர்ட்டல் நம்ம ஓபன் பண்ணியிருக்கோம். உஜ்வாலா யோஜனா 2.0, this is giving extra LPG coverage to migrants and poor women from low LPG cover areas. ஸோ எங்கெல்லாம் இன்னும் கவரேஜ் இல்லையோ அங்கே போய் மைக்ரன்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கலி டார்கெட் பண்ணி உஜ்வாலா 2.0 was given. நேஷனல் கேஸ் கிரிட் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேஸ் கிரிட். உர்ஜா கங்கா யோஜனா, அதுக்கு கீழே உர்ஜா கங்கா ப்ராஜெக்ட், நார்த் ஈஸ்ட் கேஸ் கிரிட் ப்ராஜெக்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் சப் காம்பனன்ட்ஸ் அண்டர் திஸ் கேஸ் கிரிட் in order to increase the way in which we are using natural gas. Okay. Electricity in பார்க்குறப்போ now we are power surplus and Bangladesh, நேற்று நீங்கள் எடுத்து நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா பங்களாதேஷுக்கு அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் டெஸ்டினேஷன் அப்படிலாம் பார்த்தோம். என்னத்தை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்? பவர் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு நேபாள், பூட்டான்ல 100% டிபெண்ட் ஆன் இந்தியா ஃபார் பவர் நீட்ஸ் கிட்டத்தட்ட. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம நேபாள்கிட்டையும் இந்த பாலிடிக்ஸ், ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது காரணம் பிகாஸ் ஆஃப். ஸோ இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, installed capacity in electricity, this is on the basis of 2021. We are not making previous year comparisons. So right now, even despite talking so much about renewables, 67% of our installed capacity is in thermal. Only 22% from renewable energy source. And hydro there are small hydro, large hydro. Large hydro we are not calculating as renewable energy. அப்படிதானே? அதுல பண்ணிட்டாங்க. இதுலயும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, லார்ஜ், அதாவது ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் லார்ஜ் இன்க்ளூடிங் லார்ஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. பட் ஐ திங்க் இந்த 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பாலிசியில் லார்ஜ் கூட நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம். ஈவன் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பியாண்ட் 25 மெகாவாட்ஸ் வி இன்க்ளூடட் அண்டர் இது. ஸோ அதில் ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு. பட் லெட்ஸ் சே இந்த மாதிரி தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹைட்ரோ பவர் 10%, this is here, nuclear is 1%. Significant amount comes from thermal. But when it comes to production, even though this is the mix, production varappo 78% electricity is generated. Capacity is 67 gigawatt, edubadi paathomna 67 na, but production paakrappo 78% we are having from the thermal side. Why is this capacity lowered in actual generation? Because of the inefficiency. The renewable energy source of the biggest drawback enna, on paper to practicality in rapport, some kind of energy loss is going to be there, mainly due to seasonality. Solar power na நீங்க எவ்வளவு ஜிகாவாட் வச்சுக்கோங்க, சூரியன் வரலைன்னா உங்க ஜிகாவாட்லாம் சும்மா தான். விண்ட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு நாளும் வச்சுக்கோங்க, காத்தடிக்கணும்ல நம்ம பக்கம். So all these are parameters which are
resulting in this kind of differences between installed capacity and actual generation. So actual generation இன்னும் low. கிட்டத்தட்ட எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 22% of capacity we have, but only 10% of electricity needs are actually met right now. நம்ம 40% என்ன சொன்னோம் தெரியுமா? இதுவா installed capacity, because we know இதோட inefficiency எல்லாம் குறைச்சு இதுக்குள்ள வர்றதுக்குள்ள ரொம்ப நாள் ஆயிரும். Okay, but however the growth of the installed capacity in 2000 from 2014 has been 3x, but solar has increased by 18x times. Okay, so the difference in the share, obviously we have seen the variability of sunshine, seasonal capacity, wind extent, இதனால தான் இது குறையுது. So transitioning to clean energy, this is box number 9. So possible, please go and read this particular box. And நீங்களா போய் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, பெரும்பாலும் if you want to read, I would suggest you to at least go through the boxes. ஒரு சாப்டரோட conclusion, introduction வந்து italicized இருக்கும். Go through the italicized introduction and read the conclusion. Some box தனித்தனியா கொடுத்திருப்பாங்க. அதை மட்டும் most of them we have incorporated in the class, but due to lack of time we can't be explaining everything. அதெல்லாம் கொஞ்சம் போய் படிங்க. Okay, so இங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, to achieve net zero in the main pillars-லாம் first clean energy-க்கு transmit பண்றதையும் தாண்டி storage is very very important, isn't it? Because when we try to go towards clean energy, how to store this? So our transition to clean energy and our efforts to store this energy, both are going to be mineral intensive, which means till now we were just exploiting coal resource. Right now if we have to store, let's say we are all going for e vehicles, எல்லாரும் வாங்கி green indiaன்னு பேர் வைக்கிறீங்கன்னு, அந்த battery எப்படி செய்வீங்க? lithium exploit பண்ணணும் இல்லையா? So somehow this transition is going to be very much pressure on mineral intensive. Of course இந்த mineralsலாம் carbon footprint கம்மி தான் compared to others. So this minerals like copper, aluminum, manganese, nickel, இதெல்லாம் வந்து is crucial for renewable energy sources, while lithium, graphite, etc. are important for storage. So we have to expand our capacity towards the exploitation of these resources as well. So அதுக்காக நம்ம policyல we have to, underlying this fact, we have to change our ways in which we are doing. So 3 point கொடுத்திருக்காங்க. I would just suggest you to just read this and take some notes. Okay, services ன்னு பார்க்கறப்ப 53 from 55% it has reduced to 53%. And use of high frequency indicators, நேத்து பார்த்தோம்ல high frequency indicators. So services என்ன ஆகுது, ஹோட்டல்ஸ்ல எவ்வளவு புக்கிங்ஸ் நடந்திருக்கு, ஆக்குபென்சி ரேட் என்ன, railways எவ்வளவு கூடி இருக்காங்க, all this kind of high frequency indicators will help us in understanding how services sector is growing. So இதுக்கு நம்ம high frequency indicators பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். Services sector obviously largest FDI, இது ஒன்று. Last year it was 9th largest FDI recipient, now it is 5th largest. Okay, so service exports கூடி இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம export இதிலே பார்த்தோம். So tourism sector, obviously this is one segment which is still under the degrowth, contractionary phase லே இருக்குது. And IT BPM services have been somewhat now recovering. It is mainly due to the telecom regulations, revised terms for other service OSP providers. இந்த கால் சர்வீஸ்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களே அவங்களுக்குலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் லீகல் பேக்கிங் கொடுத்தாங்க லாஸ்ட் இயர். ஓஎஸ்பி ரூல்ஸோட கைட்லைன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ஈவன் தோ தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ ரிமோட் ஆஃபீஸ், யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் தம் ஆஸ் அ பேரோல். தே ஆர் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ். You have to provide them with all kind of social security benefits. So it enables the company to not give them any facility in a physical space, but make them work in remote places. So the work from home la facilitate பண்றதுக்கு some rules were changed அப்படினு பார்க்கிறோம். Port ways னு பார்க்கறப்போ 90% of the export, India வந்து flight export cargos, most of the cargos is going through sea routes, isn't it? Shipping தான் predominant.
அண்ட் ஆல்சோ நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஷிப்பிங்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே 1.2% தான் என்டையர் வேர்ல்ட்லேயே நம்ம இந்தியாவோட ஷேர் ஷிப்பிங் பர்சன்டேஜஸ். ஸோ இதெல்லாம் வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ். ரொம்ப நாளாகவே இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ India spent 14 billion transportation services, which is 64% higher. Transportation cost increased mainly due to crude oil price. Major ports reflected growth that we have seen. And space sector பார்க்குறப்போ private participation. Now the government has been focusing that government will become a co-traveler rather than becoming a sole traveler. வெளிநாடுகள்லாம் அப்படிதான் நாசாவோட சேர்த்து இலான் மஸ்க்கும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்னு அனுப்பிட்டு இருப்பாரு. பட் ஹியர் எவ்ரி திங் இஸ் சென்ட்ரலைஸ், ஒன்லி த கவர்மெண்ட் வில் ஹேவ். நவ் வி ஆர் ஓப்பனிங் அப் தி ஸ்பேஸ் ஸோ தட் பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் கேன் கம் இன். ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்ம இன் ஸ்பேஸ் NSIL இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் டிவிஷன்ஸ் வி ஓப்பன்ட் அப். வி அப்டேட்டட் திஸ் ரூல்ஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ். இந்த ரெண்டையுமே அப்டேட் பண்ணிட்டு to make it easy for private players to enter into this particular segment. But however, whatever we have achieved, do you know what is India's share in the global space economy? The value that is generated, the value that is realized, the value that is spent in Pata, space segment, whatever we are doing, is just 2% of the global share. Right? Of course, யாரு அதிகமா இருப்பாங்க? US and China, Russia. So draft rules last year கொண்டு வந்தாங்க to liberalize the unmanned aircraft rules அப்படின்னு வந்துச்சு. That was repealed and in place of that draft rules 2021 கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இதையும் கொஞ்சம் போய் அமெண்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் போய் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ சின்ஸ் 2021, இப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒரே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் இருந்துச்சான் ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிக்குன்னு 12-13 இந்த டைம்லாம். In 2021 we have 47 due to these policies. Opening up of the space. So revised guidelines for acquiring and producing geospatial data. இதுவும் ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட்டை இன்விகரேட் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கீம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன். அதாவது let's say you want satellite data. Let's say you are some kind of provider, you are a map provider னு வச்சுப்போம். எல்லாருக்கும் இனிமேல் ஈஸியா விஷுவல் மேப் ஆஃப் எவ்ரி ஜாகிரபிக் ஃபினாமினன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு ஆஸ்பிரன்ஸ்க்குலாம் ஈஸியாக தான் பண்ணணும்னு நினச்சி சம் கம்பெனி ஆர் ஸ்டார்டிங். அதுக்கு சம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சேட்டலைட் டேட்டா இங்கே வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 25 ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் லிபரலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. தே ஹவ் ஓப்பன்ட் அப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ரெக்வயர் ஜியோஸ்பேஷியல் டேட்டா, த டைட் ரெஜிம் தட் இட் we were following has been loosened up. So relaxation of restricted areas. For example, you can never show certain border areas. Map my India அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு இதில் வாங்குறீங்கன்னா பார்டர் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி, அதில் இருக்க மேப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூ ஷுட் நெவர் ஷோ. இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். All these restrictions have been relaxed right now. And specific permission for Indian entities. If you are Indian entity having data within India, then you will get more privileges to use geospatial data. And relaxation on export restrictions. Export restrictions na நீங்க வாங்கிட்டு எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க, இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் இருக்குல்ல, முன்னாடி வந்து கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ 1:25,000 பிக்சல்ஸை நீங்க ஒன் டைமுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி தான் அனுப்பணும். அந்த அளவுக்கு 1:25,000 அது ஆக்சுவலா கிளாரிட்டியே இருக்காது தான், அப்படிதான் கொடுப்போம். ஸோ நவ் வி ஹாவ் slightly reduce that, 1:1000 பண்ணா போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு. So now any private producer can take the help of satellite data and he can do whatever he wants. So open access to publicly funded data. So any data that is publicly funded will now have open access. யாருனாலும் access பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. Geospatial dataவை induce பண்றதுக்கு the government revised the guidelines last year. And this is found in the last chapter of economic survey, tracking development through geospatial surveys. So then and pop. And startup scenario எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 14,000 நியூ ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு since 2016-17. Okay, in before 2017 only 733 startups were there. இப்போ 14,000 have been added.
முன்னாடி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் only 121 districts had startups. Now it has increased to 555 districts, and Delhi has replaced Bangalore as the startup capital of India. So எப்பயுமே startupனா the hub of startups will be Bangalore. Since the last 2 years, Delhi has replaced Bangalore as a startup capital of India. And in last year, 44 companies have taken the unicorn status. Unicorn status na $1 billion, $7,500 கிட்ட வேல்யூவேஷன் இருக்கக்கூடிய. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜொமேட்டோ இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ். ஜொமேட்டோ ஐபிஓ போயிடுச்சு. பைஜூஸ், அன் அகாடமி, எவ்ரி திங், இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அண்ணன் இந்த ஸ்பேஸை வியாபாரம் ஆக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு valuation gains have been seen. So 44 unicorns in 2021, which is still by far a very laudable achievement. But நீங்க என்ன எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, but if you compare it with other countries, last year China எவ்வளவு ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 350 unicorns. USA has added nearly 400 plus unicorns. So அந்த ஸ்கேல்ல நம்ம பார்க்குறப்ப இன்னும் ரொம்ப லாகிங்காக தான் இருக்கும். We have to do a lot more of catching up. Okay, so patent, last year I think there was a chapter on innovation, isn't it? Innovation index பத்தி எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணணும், how to focus on inputs, how to get more outcomes னு சொல்லி first volumeல ஒரு chapter இருந்துச்சு. So here it just gives the status of patents. So it is very important for knowledge based economy. We are pushing India as a knowledge economy, for which it is vital. So patent filings as a whole has increased. Last year 58,000 patents have been applied for. இது one. And இதுக்கு முன்னால எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா most of the patents will be non-residents. Non-residents தான் பேட்டன்டே போடுறது. Who are the non-residents? அந்த non-resident இல்ல, non-resident Indians. NRIஸும் போடுறாங்கப்பா. பட் இங்க வந்து யாரு அப்படின்னு சொன்னா சாம்சங் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பேட்டன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ஆப்பிள் யாரா ஃபைல் பண்ணுவான், ஹியூண்டை ஃபைல் பண்ணுவான். யார் அது கடைசியில் பார்த்தா யாரு? ஹி இஸ் அன் ஃபாரின் கம்பெனி, isn't it? So most of the patents have been filed. அதுல வந்து இதுக்கு ஒரு 3 yearsக்கு முன்னாடிலாம் only 30% were Indian residents in 2017. Now it has increased to 40%. So slowly we are making more Indians register for patent. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா the patent ecosystem should be very very easy. So அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். GII Global Innovation Index 46th rank this year. பட் கன்சர்ன்ஸ் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 58,000 பேட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க, நல்லதுன்னு நினைப்பீங்க. பட் கம்பேர் இட் டு அதர் கண்ட்ரிஸ், சைனால லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க பாருங்க பேட்டன்ட். 5.3 கிராண்ட் இல்ல, பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் கிராண்டே எவ்வளவு வந்திருக்குன்றீங்களா? ஐ டோன்ட் நோ. லேக்ஸில் தான் கிராண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் திஸ் ஃபிகர் இஸ் அபவுட் கிராண்ட்ஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன் தான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ திஸ் 5.3 lakh patents China, 3 in USA, 1.7 lakh, இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹை. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டன் ecosystem increase ஆனா innovation ecosystem has to increase, for which research and development needs to increase. Private investments or GERD அப்படின்னு ஒரு term last year பார்த்துருப்போம். Gross enrollment, gross expenditure in research and development. This is very very less, 0.7% in India. 0.7% in India. So high pendency. One of the reasons why we have low patents is also because of high pendency. So இது பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சர்வேல it has just stated out the facts. Perhaps in this particular aspect only it gives out a small suggestion. So patent scenario improve பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? One main reason is that the pendency is increasing because there is no time limit in the process. இப்போ let's say first examiner ட்ட போகுது, அவர் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள அனுப்பணும் தெரியாது. See how it's number of patents பாருங்க. The number of patents இல்ல, it's the number of patent examiners. இந்தியால எவ்வளோ? 615 பேர் தான் இந்த 58,000 ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. These people will receive all this
will study and then they will decide whether to give or not. Then they will return it back. Now you have the option of going for a second filing. Second filingல இன்னொருத்தர்ட்ட போகணும். அதுவும் இந்த 615ல இன்னொரு ஆளா இருப்பாரு. டீ போண்டா சமோசா சாப்பிட்டுட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாரு நம்ம இதை. So yes, of course. So if you see the time taken, it takes nearly 5 years for successfully getting a patent in India. Okay, so சீக்கிரமா ஒரு பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணி பெரிய ஆளா ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணணும் இந்தியாவில். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாமினர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹியரிங் டிலேஸை குறைக்கிறதுக்காக. லெட்ஸ் சே யூ ஹாவ் அ கிரீவன்ஸ், யூ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் த ரீசன், அப்பீல் பண்றீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான மெக்கானிசம் வி நீட். டைம் லிமிட்ஸ் நீட்ஸ் டு பி பிரிஸ்கிரைப்ட் அக்ராஸ் ஆல் ஸ்டேஜஸ். என்னென்ன ஸ்டேஜில் போகுது, எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்றதெல்லாம் தேர் இஸ் அ பாக்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் யூ கேன் ரீட். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 48 months அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். 13 months 14 months பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபுல் ப்ராசஸ். எதுக்கு? யூஎஸ்ஏ சைனாவில் ஒரு முடிக்கிறதுக்கு. இந்தியாவில் 48 months தான், ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிடும். ஸோ சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ vulnerability, safety net to vulnerability. This is the 9th chapter. Already ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சோ. We'll try to just go through. ஏன்னா குவிக்லாம் முடிச்சிடலாம். பிகாஸ் இன்னொரு டைம் இன்னொரு தடவை ஒரு சாப்டருக்காக நீங்கள் வருவீங்களா என்ன? ஆஃபீஸ்லாம் நான் இருப்பேன்னு மற்றவங்கெல்லாம் பார்த்தா மனுஷனா தெரியலையாப்பா உனக்கு அப்படின்னு நான் கேட்கல, அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ வேக்சினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, allocation of மன்ரேகா, இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் when it comes to social infrastructure. ஸோ வேக்சினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அவைலபிலிட்டி, என்னென்ன வேக்சின்ஸ் எப்பப்போ கிடைக்குது, ப்ரைஸிங், வெதர் இட் இஸ் கோயிங் ஈக்விட்டபிளி டு ஆல், இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். யூ நோ அபவுட் ஆல் திஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டீப் இன் டு இட். ஸோ கவரேஜ் எப்படி கொண்டு போகணும், ஹெசிடென்சியை குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், வேக்சினை போடுங்க மக்கான்னு பாட்டு பாடணும் இல்லையா? ஆர்கர் தஸ்தக். ஸோ டெக் ட்ரிவன், ஆரோக்கிய சேத்து, கோவின், இதெல்லாம் வந்து அவர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு இன்க்ரீஸ் த வேக்சினேஷன். ஸோ சோஷியல் சர்வீஸ் செக்டர்னு பார்க்குறப்போ ஜென்ரல் கவர்மெண்ட், ஜென்ரல்னா போத் த ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் அஸ் சென்டர். ஸோ ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்து பார்ப்போமே, ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்து பார்த்தா லாஸ்ட் இயர் ஓவரால் வி ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் தட் இன்க்ரீஸ் இஸ் மெயின்லி ரிஃப்ளெக்டட் இன் ஹெல்த் செக்மெண்ட். இந்த இதெல்லாம் ஓகே, எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இப்போ நீங்க எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இல்லையா? திஸ் கவர்மெண்ட் சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர், சோஷியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாவே இருக்கு. பிகாஸ் இஃப் யூ சி த க்ரோத் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதெல்லாம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. பட் சோஷியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் வெரி வெரி லோ. ஓகே, ஸோ இஃப் இட்ஸ் கெட்டிங் டைம் யூ கேன் கோ. ஐ ஜஸ்ட் டேக் 10 more minutes and we'll wind up. ரிமைனிங் பார்க்குறவங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் யூடியூப்ல கூட இருக்கும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் 8.6%. மொத்தமாவே 8.6% of GDP, not the center. Center and states எல்லாரும் சேர்த்து எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா 8.6% தான். அதுல எஜுகேஷன் பாருங்க, எஜுகேஷன் எவ்வளோ? எஜுகேஷன் எவ்வளோப்பா? 3.1% of the total, both center and state. சென்டர் மட்டுமே எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு இது இருக்குது, 6%, 4லேருந்து 6 போகணும் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஆல் டேக்கன் டுகெதர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்மிங் அவுட் டு பி 3.1. இதுதான் வந்து ரொம்ப லோ இன் சோஷியல் சர்வீசஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த நம்பர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் டேட்டாலாம் இருக்கு, இந்த என்ரோல்மெண்ட் என்ன நடந்திருக்கு அதெல்லாம். ஸோ சம் இன்சைட்ஸ் ஹவ் பின் கிவன். ஃபர்ஸ்ட் என்ரோல்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ரோல்மெண்ட் போத் இன் 2020 and 2021, but the quality of enrollment has changed more towards government schools, both at the public, secondary, at higher levels. எல்லாமே பப்ளிக் கவர்மெண்ட் போயிருக்கு. இந்த ASIR ரிப்போர்ட் அதெல்லாம் வந்து we are able to infer from this. So children especially have moved out from private to government. So this is one finding. And digital divide, even though there is penetration of internet,
it continues to affect the access to quality education. The last 2 years are the impact of having inequitable access to digital equipments. எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷனல் அவுட்கம்ஸை பாதிக்கும்ன்றது we still don't have data. அது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் தெரியும். So non-availability of smartphones, most of the access related problems is coming due to no availability, no phone for a child, because there will be one phone for a family. நான் பிக் பாஸ் பார்ப்பேன்னா நீ இது பார்ப்பியா, 2 சண்டை வரும்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நான் அவைலபிலிட்டி ஃபார் த சைல்டு, நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ், இதெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இன் எஜுகேஷனல் அவுட்கம்ஸ் லாஸ்ட் இயர். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ் நம்பர் 2ல இருக்கு. Just go and refer this. Box number 2, you have this. That is E-Vidya scheme, Vidyanjali scheme, idellame. Ella schemes, so it has been listed out. I want you to go and read this particular areas. அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன்லயும் vocational இதை பண்றதுக்காக என்னென்ன பண்ணிக்கோ. ரைட் நவ் it is 27% gross enrollment ratio. But what is the aim of national education policy? 50% by 2040 2030 2030 இல்ல, I think 2040 நினைக்கிறேன். So 2040 we have to reach at least 50% or double the gross enrollment ratio. This is one of the goal. So read a little bit about NEP, Unnat Bharat Abhiyan, academic bank credit. இந்த ஒரு சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே? மல்டிபிள் எக்ஸிட் அண்ட் என்ட்ரி. நீங்க எப்பனாலும் வாங்கலாம், உங்க கிரெடிட்ஸ் அங்கேயே இருக்கும். யூ கேன் ஆட் திஸ் கிரெடிட்ஸ், யூ கேன் நெகேட் திஸ் கிரெடிட்ஸ், யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் கிரெடிட். இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ், அதை நம்ம இங்கே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ப்ரோக்ராம், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ஹியர். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு பார்க்குறப்ப ஈவன் தோ PLFS இஸ் தேர், PLFS சர்வே பற்றி நம்ம வேற ஒரு கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஈவன் தோ வி ஹாவ் PLFS சர்வே, the data is lagging. The number, this is the annual figure. The authoritative data for employment, we go with PLFS. But if you take the case, the availability is only till March 2021. Romba lag agudhu. So pre-COVID, post-COVID, we are not able to conclusively come with. So PLFS ku badila, to have insights on the employment, we have different proxies. So what are the proxies? High frequency indicators like EPFO enrollment, Manrega demand, இதெல்லாம் வச்சுட்டு what is the present scenario of employment ன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாருங்க, EPF subscribers, இதை வச்சுட்டு என்ன சொல்றோம்னா, இந்தியாவில் அப்போ இருந்ததை விட இப்போ அதிகமா எம்ப்ளாய்மெண்ட், இப்படி இன்ஃபர் பண்ண முடியுமா அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. that is completely wrong, but it obviously projects that there is some kind of formalization. EPFO ன்னு சொன்னாலே formal employment இல்ல. So the share of formal employment has been increasing. And if you see on the high other frequency, trading, commercial establishmentsல எவ்வளோ இது நடந்திருக்கு, எவ்வளோ இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து frequency indicators to keep a tab and employment levels. நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்ததை இங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, persons demanded under Manrega. இங்க ஒரு பாத்தீங்கன்னா Manrega demand, let's say 2020 and 21 மட்டும் பார்ப்போம். 20 is blue color, சரியான demand இல்லையா? Manrega demand. ஏன்? This is the period of the first lockdown, isn't it? இது first lockdown, இது first lockdown. செகண்டும் இதே டைம்ல தான் லாக்டவுன் நடந்துச்சு. ஸோ செகண்ட் லாக்டவுன்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது demand for Manrega. So what do we infer? Why is demand for Manrega increasing during lockdown? Because they are losing employment, isn't it? So அதனால migrant laborers திரும்ப வர்றாங்க, they are demanding for more. இந்த demand பார்க்கணும். But now இதை வச்சுட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, therefore ஒரு பெரிய crisis இருக்குது அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய பேப்பர்ஸ்லாம் எழுதி பார்க்கணும். This particular economic survey is writing that the relationship between Manrega employment and migrant labor cannot be conclusively determined because they have done state-wise studies. State-wise studyல தமிழ்நாடுல பார்த்தோம். தமிழ்நாடு is manufacturing, that is a source of migrants, isn't it? Bihar and all, Bihar and all a source of migrants, we are the destinations, isn't it? So Bihar அங்க தான் அதிகமா இருக்கணும், அப்படிதானே? But if we analyze where the demand has been state-wise,
In Tamil Nadu, in Maharashtra, also during the lockdown, the levels of demand has increased. But in Bihar, Odisha, they have remained the same. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மைக்ரண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் பெருசா இன்னும் இல்ல. We need further research to conclusively determine how migrant mobility is affecting Manrega demand. Clear? So this is one of the points here. So PLFS data 2020 க்கு தான் இருக்குது. We don't have for 2021. சாரி 2020க்கு முன்னாடி தான் இருக்கு, 2021க்கு அப்புறம் இல்ல. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த அதுவும் வந்து பழைய டேட்டா தான், 18 அந்த தான் வச்சிருப்பாங்க, குவார்டர்லி டேட்டா மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஆன் திஸ் பேசிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா 2020ல தட் இஸ் இன் 2020 before 2020 the level of employments, labor force participation rate, employment rate எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, unemployment rate கம்மி ஆயிருக்கு, self employment, the whatever static things that we learn about our employment scenario, 60% new employments have gone to self employment, casual employments 11%. இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக்கா நம்ம என்ன பார்க்கறோமோ அதுதான் it is still continuing அப்படின்றாங்க. ஸோ போஸ்ட் கோவிட்ல என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவ் டேட்டா, we have private data, CMIE டேட்டாலாம் இருக்குது, பட் கவர்மெண்டோட டேட்டா இன்னும் வெளியே வரல. அப்போ அதே மாதிரி லேபர் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா compared to, I think this is 2017-18, the total rural 25, இங்க 27 in 2000, 2019-20ல 26. So இதை விட அதிகம் அப்படிதானே? So the total labor force has increased in the rural areas, especially in female. இங்க பாத்தீங்கன்னா 8ல இருந்து எங்க போயிருக்கு 11%, கிட்டத்தட்ட 23% அவ்வளோ ஜம்ப் நடந்திருக்கு. இதுல ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் ஜெனரேஷன் அதை கம்பேர் பண்றப்போ 19 விட 20ல லேபர் ஃபோர்ஸ் கம்பேர் பண்றப்போப்பா. அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் இன்க்ரீஸ். இந்த மாதிரி சம் இன்சைட்ஸ் தேவ் கிவன். அது நம்ம ஐ திங்க் ஐ வில் ஜஸ்ட் if possible, if this is very important, I will do a separate section on it. So formal, informal அதெல்லாம் வந்து இந்த PLFS படி பார்த்தோம்னா only 4% was formal in 2017-18. Now according to the PLFS 5% of the organized are formal. Sorry, இது think of crores, it is not percentage. 5 crores or 5 crore companies are formal. In crores then okay, yeah. So unorganized, I think, why is this very low? Yeah, formal, yeah, just zero. இதுல அதிகம். So 43 crores establishments are informal in unorganized sector. 4 crores are in the unorganized sector, isn't it? So significant என்ன இருக்கு? Even in the unorganized sector, a significant number goes towards ஃபார்மலும் ஆர்கனைஸ்டும் ஒன்னா? நோ. அதுதான் இது சொல்லுது இல்லையா? 5 crores are formal under the organized out of the 9 crores. Remaining 4 crores are informal. கிட்டத்தட்ட 50% என்னவா இருக்குது அப்போ? இன்ஃபார்மலா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். பிகாஸ் இன்ஃபார்மல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஆர்கனைஸ்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் ஆர்கனைஸ்ட். பேமெண்ட் கண்டிஷன்ஸ், ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தா அதுக்கு பேர் ஃபார்மல். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் சம் ஸ்கீம்ஸ் இதை பற்றி பார்க்குறோம். ஓகே. சோஷியல் செக்யூரிட்டி, பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மான்தன் யோஜனா, இதெல்லாம் லாஸ்ட் இயர் கொண்டு வந்தது. இ ஸ்ரம் போர்ட்டல், பென்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் சம் லிஸ்ட்ஸ். ஐ ஆல்சோ ஷேர் திஸ் ஸ்லைட், நீங்கள் போய் இதை பார்த்துக்கோங்க. லாஸ்ட் சாப்டர் தான் இது. ஸோ ஸ்கில் இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா training, all those who received training in 2019, out of the total, they were only 4%. From 15 to 29 years, only 4% received training at all. This is the nature of training and skilling in India. ஒட்டு மொத்தமாவே ஒர்க்கர்ஸ்ல 4% தான் ட்ரைனிங் ஒன்னே இருக்கு இந்தியாவில். That is the percentage. So for which we need skilling, reskilling, ஸ்கில் இந்தியா மிஷன், கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா, ஜன் சக்தி சங்ஸ்தன் யோஜனா, இந்த மாதிரி நிறைய யோஜனா இருக்கு. அப்ரெண்டிஸ் ப்ரொமோஷன் ஸ்கீம், அசீம் போர்ட்டல்,
So portal, craftsman training schemes. Then for social health indicators, idhula NHFS 5 vandirka. From this we are able to understand that infertility rates குறைஞ்சிருக்கு, sex ratio na irukku improve ஆயிருக்கு இல்லையா, sex ratio has improved, mortality rate has come down. So whatever are the socio-economic parameters or health indicators, almost everything has come. So households using clean cooking fuel பாருங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு, 58% now have, and one of the main reason is Ujjwala Yojana. Okay, so pregnant women idellame due to sanitation. Why is improved sanitation happening? Enna scheme? Swachh Bharat and sanitation na access to tap water adala Jal Jeevan Mission இல்லையா, so அத பத்திலாம் எழுதிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த மாதிரி ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபியானோட பிஎம்ஜே ஏ பீம் அபியான், ஸ்வாஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா, இ சஞ்சீவி, டிஜிட்டல் மிஷன் யோஜனா, லாஸ்ட் இயர் வாட் எவர் ஸ்கீம்ஸ் ஹஸ் கம், they have just listed it out. So ஜல் ஜீவன் மிஷன்ல we have seen எதனால health incomes எப்படி வருதுன்ட்டு, some factors of some main elements of ஜல் ஜீவன் மிஷன் இது ஒன்று இருக்குது. இதை பார்ப்போமா, you will see of your own. பார்க்கணுமா? ஓகே, ஸோ ஒன் சப்ளை டு ஹவுஸ்ஹோல்ட், அதாவது இதோட ஃப்ரம் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் we will be targeting mainly households. முன்னாடி ஒரு அடிகொள்ளா இருக்கும், ஹேண்ட் பம்ப், கம்யூனிட்டி வாட்டர் டேங்க், அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ ஹேபிட்டட் பேஸ்ட் டெலிவரி டு ஹவுஸ்ஹோல்ட் பேஸ்ட் டெலிவரி is happening through this Jal Jeevan mission. And it is not just about supply. Along with delivery, there should be quality. So delivery with functionality is assured. Assured supply. That every household should receive 55 liters. 55 liters per day. Sir, 550 million, 550 liters or something like that. I don't know the exact number. All amount we have to give. It is assured through the Jal Jeevan mission. So, உங்களுக்கு வெறும் பைப்லைன் மட்டும் போட்டு காத்து வராது. The government should guarantee that water is flowing in. And local ownership, everything will be locally owned. Women's role is critical. அதாவது இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு we have a village level committee, which is the Pani Samiti, and 50% of them should be women. So within a scheme, how various qualitative aspects we are incorporating அப்படின்னு எழுதுறாங்க இங்க. Priority to schools. Convergence of various objectives are brought here. Anganwadi scheme. Long-term vision through village action plan. So grassroots planning is happening. Technology solutions for transparency and accountability. It will be monitored through a GIS-based system. And grant will be given to states on the basis of how they have performed in tapped water. These are the dimensions of Jal Jeevan mission. It is not just about giving water. Jal Jeevan mission na water scheme மட்டும் இல்ல, அதுல என்ன மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு as a study they have given. So Ujjwala Yojanaல இந்த 58%, electricity has increased to 96% mainly because of the Saubhagya scheme. Okay. So rural development க்கு இந்த Gramin Yojana, ஆவாஸ் யோஜனால எவ்வளவு ஹவுசிங்ஸ் we have இது அதை எக்ஸ்டெண்ட் வேற பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, 2025 வரைக்குமா. ஆவாஸ் யோஜனா 21லே முடிக்க வேண்டியது 22க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு again this year we have extended. Lastly, when rural development comes, it is about roadways. Through an extension of schemes like the Gram Sadak Yojana 1, 2 and 3, that is the third component is extended up until 2025. So through this we are linking the roadways and infrastructure in rural areas. So this is the overall scheme of the last chapter. It also talks about multidimensional poverty. That prepared by Niti Aayog. Niti Aayog தான் இது இந்தியா லெவல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. So 25% are multidimensional poverty in India. Biharல 51%. So we have crude levels of poverty based on Tendulkar committee, isn't it? The Tendulkar committee basisல poverty என்றது simplistic assumption. But multidimensional poverty we don't have for states.
Global multi-dimension for India only. For state, Niti Aayog is coming out. So these are ways in which we can assess rural progress. So the last last chapter, satellite images vachu pannalam. So just as high frequency indicators, we have to use geospatial data, which will help us visualize the relationship and understand levels of development. So today we have plethora of information, எவ்வளோ information இருக்கு, but smartphones, digital use it is necessitating that we should change our attitude towards data capture. So இதுக்கு ஒரு example கொடுக்குறாங்க. This is also a kind of recommendation to the government to use these kind of data sets. So cartographic technology or the changes we should incorporate. So a lot of comparisons have been made. A simple comparison is India's nighttime luminosity in 2012, in 2021. எவ்வளவு பிரைட்டா இருக்கு? இந்தியா டியூரிங் தீபாவளி அப்படின்னு கண்டென்ட் போடுவாங்களே, அந்த மாதிரி இவங்களும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. From this it understands that Saubhagya scheme is operational. So இவ்வளவு நாள் டேட்டாவை என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? வாழலாம் கொடுத்துருந்தாங்களா இல்லையா? We have to infer, டேட்டா படிக்கணும், என்னன்னு பார்க்கணும், இனிமேல் இப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி கொடுத்துட்டா வேலை சிம்பிள் இல்லையா? ஓகே. So with this we are concluding. I think the things are over. Okay. Thank you for your patience. I think I've exceeded my time limit. Anyhow, we have successfully completed. Okay. Okay. Thank you.